අයිබෝවන් දරුවනේ. Welcome to DP Education online school. Online class, the biggest online class in Sri Lanka. Sri Lanka විශාලතම සජීවී පන්තිය. You know ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ විශේෂ සංකල්පයක් අනුව අපේ ලක් දූ දරුවන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය, a big service done for the younger generation by Mr. Dhammika Perera, right? And this is of course a very good service for the field of education. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ කරන විශේෂ සුවිශේෂ සේවයක්. You know, it is DP education. So what is DP education? I hope that you follow all the other subjects and it is not a new thing for you. DP education අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද සියලුම විෂයන් මේ DP education හරහා කරනවා. මේ වෙනකොට ඒවා නරඹලා ඇති. So this is live සජීවී. Now just have a look at this. Now it is 2022 අපසු උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. So now we have started helping the students, those who are sitting advanced level examination in 2022. 2022 මේ අවුරුද්දේ උසස් පෙළට පෙනී සිටින දරුවන්ට සියලුම විෂයන්, maybe that you are studying arts or commerce or maths or science or technical subjects, whatever it is, that you can follow all the subjects revision. පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව. Not only that, you know, and this is completely free of charge. සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. Where can you find such things, no? And also that is, I told පුනරීක්ෂණ, that is just revision. Not only revision, we discuss past papers, model questions, not only in English, in all the other subjects. So that means we prepare you completely for the examination. අපි එහෙනම් ඔබ විභාගයට සූදානම් කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙවෙයි, ප්‍රශ්නයට අදාළ තියරි කොටස, වැදගත් වෙන කොටස්, ඒ සියල්ල සාකච්ඡා කළා. Right? We discuss all those things and this is live and best group of teachers in the island. දිවයිනේ දක්ෂතම ගුරු මඩුල්ලකින් කරන සුවිශේෂී පුණ්‍ය කර්මයක් ඇත්තටම. Right. So then for this you can download this DP Education mobile app. That is also completely free. නොමිලේම download කරගන්න. Right. So then you can follow all the subjects. So now you know this message and please take this message to your friends, those who do not know about this. මේ පිළිබඳ දන්නේ නැති අයට මේ පණිවිඩය රැගෙන යන්න. That is a big help that you can do. ඔබට කළ හැකි ලොකු සේවයක් පොඩි දෙයකින්, just taking the message. පණිවිඩය දෙන එක විතරයි නේද? But he or she will get big, very big thing for his or her future. ඔහුගේ හෝ ඇයගේ අනාගතයට ලොකු දෙයක් කරගනි ඔබේ පුංචි පණිවිඩයෙන්. So try it out please, right? And now let's have a look at the timetable. Now you know what DP Education, this live class is. DP Education සජීවී පන්තිය මොකක්ද කියන එක අවබෝධයක් ලැබුණා. මේ බලන්න. The timetable. In all 7 days, සතිය දින 7ෙම. Right? Starting from Monday to Sunday. All 7 days, 3 subjects in each day. එක දවසට විෂයන් 3 ගානේ. We start at 7 o'clock in the morning. 7 to 10, one subject. Once again 10:30 to 1:30, another subject. Again 2 to 5, another subject. You see, එක විෂයක් එතකොට පැය 3ක්. විශාල පරාසයක් මෙතෙන් සාකච්ඡා කරනවා, right? Not just touching the question or the point, right? And we discuss in detail, විස්තරාත්මක ඒ අදාළ point එකට අනුව, right? So then in all these subjects, now just have a look at the subjects. Now on Monday you have first සඳුදා සංයුක්ත ගණිතය. One of the best teachers in Sri Lanka, Mr. Mahabaduge, Dushyanta Mahabaduge. දක්ෂ ගුරුවරයෙක්.
සංයුක්ත ගණිත, right? Combined maths. And next you have this one 10යි 30 1යි 30 තර්ක ශාස්ත්‍රය. And when you take Tuesday බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය, sannivedana මාධ්‍ය අධ්‍යයනය, ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. Now when you look at these subjects, names of the subjects, දැන් විෂයන් වල නම් බලනකොට ඔබට තේරෙනවා එහෙනම් this is not only focusing only one stream of subjects. එක විෂය මාලාවක් science විතරක් නෙමෙයි. commerce, maths සියලුම දේවල් ආවරණය වෙන විදියට බලන්න සතියේ දින 7ෙම දවසට විෂයන් 3 ගානේ ඔබට මේ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. And the other subject now බදාදා ගිණුම්කරණයේ සිංහල තාක්ෂණ වේදය and බ්‍රහස්පති ඉතිහාසයේ කෘෂිකර්ම විද්‍යාව, ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය and සිකුරාදා, right? දේශපාලන විද්‍යාව, භූගෝල විද්‍යාව, ඉංජිනේරු තාක්ෂණය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය, භෞතික විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව. Sunday, today, රසායන විද්‍යාව, සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, this subject, right? And I'll be talking to you about this subject. And ජීව විද්‍යාව, right? Biology. So all these subjects, you select the subject that you offer for the examination. ඔබ විභාගයට පෙනී සිටින විෂයන් තෝරගෙන මේ කාලසටහන ලියාගෙන ඔබේ විෂයන් තියෙන වෙලාවල් ලියාගෙන ඒ කාලය I know that you are working hard for your examination. ඔබේ විභාගයට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. ඒ අතරතුර මේ පොඩි කාලය වෙන් කරගන්න. සතියට එක සබ්ජෙක්ට් එකකට පොඩි කාලයක් පැය 3ක්. Just for a change even. Maybe that you are attending some other tuition classes and doing many other work in the school and other places. But anyway, this is something added to do whatever that you do. ඔබ කරන දෙයට අමතර තව දෙයක් එකතු කරගන්න. So that is how you increase your knowledge. ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් එහෙමයි. Not only doing only one thing limited to a frame. එක සීමාවකට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. Explore your subject. So this is the best chance for you, free of charge. So then please take this message to your friends and take down this timetable. මේ කාලසටහන තියාගන්න. පණිවිඩය ගෙන යන්න. ඔබ කරන විෂයන් මොනවද? ඒ අනුව මේ කාලය වෙන් කරන්න. So now my subject සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි, general English. So whatever that you do, that may be that you are doing science, commerce, maths or technical subjects, මොනවා කරත් මේ සියලුම විෂයන් වලට පෙනී සිටින අපේ දූ දරුවන් මේ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි general English paper you have to do it anyway. ඔබට මුහුණ දෙන්න තියෙන විෂයක්. So you are working hard to get an A pass. You can get an A pass. A pass එකක් ගන්න මහන්සි වෙන්නේ නේද? එහෙනම් result A 3ක් එනකොට general English එකත් ඒකත් තිබුණොත් ඒ සහතික කොච්චර වටිනවද? Not only that. So after getting good results and when you enter university or any other higher studies for other education institutions, right? අනිකුත් ආයතන විශ්වවිද්‍යාලවලට ගියාම and your higher studies, for everything you need English. ඉංග්‍රීසි අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. So then dear students, try to do that also along with your main subject. ප්‍රධාන විෂයන් සමග මේ විෂයත් කොහොම හරි කරගෙන ඉන්න. Because you have been doing this up to O level very successfully. සාර්ථකව කරා සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා නේද? Don't give up. Just keep in touch. මේ විෂය පොඩි ටච් එකේ ඉන්න මේ අවුරුදු දෙකත්. මේ දැන් තව මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ. A level විභාගයට නේද? So මේ කාලය තුල while studying other subjects, keep in touch. I'll be discussing everything that you need to get an A pass in advanced level general English subject, right? There I'll be discussing some past papers and also along with that the පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, model questions,
ඒ අතර ඒ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන අනිකුත් දැනුම මම ලබා දෙනවා. ප්‍රශ්නයේ උත්තරේ විතරක් නෙමෙයි ඒ ප්‍රශ්නයකට කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඒකට උත්තර දෙන්න නම් අවශ්‍ය දැනුම මොනවද? So then today my lesson is focused like that. And at the beginning I discussed I analyzed පොඩ්ඩක් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර කීපයක් අරගෙන හතරක් පහක් අරගෙන මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට මොන වගේ ඒවා දෙන්නේ? දෙවෙනි එකට අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? There we understood first question in all past 5 years පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර පහක අපි analyze කරලා බැලුවේ නේද? You got prepositions. Then for the second question to use the correct form of the verb ක්‍රියාපදයේ නිවැරදි ස්වරූපය තෝරන්න නේද? එතකොට verbs ගැන අපි කතා කරන්න වෙනවා එතෙන්දී. right අපි කතා කරා. and then මේ ඔක්කොටම and finally ඒ විදිහට අපි ඔක්කොම question එකෙන් question එක කරගෙන බැලුවා. මේ සියල්ලටම අපිට ඕනි වෙනවා what tenses in English, active voice and passive voice. Well, tenses, singular, plural. So without this, even when you now answer the second question, දෙවෙනි question එක answer කරනකොට ඔබට මතක ඇති correct verb form එක ගන්නකොට අපිට tense එක ගැන දැනුම තියෙන්න ඕනි. ඔබට ඒක අත්දකින්න ඇති. And when you write essays or whatever it is, essays, letters, notes, notices, paragraphs, මේ මොනවා ලිව්වත් අපි we should have a good knowledge of tenses. I hope that you have studied this in schools. What are tenses? How many tenses are there in English? English වල tenses කීයක් තියෙනවද? අපි බලමු අද ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා, right? How many tenses are there in English? Yes? 1, 2, 3, 5. So when I ask this question, sometimes some students come up with different answers. There are 12 tenses in English, 10, 8 different answers. But actually, now let's see those things. For basically, මූලිකව ඉගෙන ගන්න අයට we teach it as 3 tenses. තියෙනවා කියලා තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. Actually 2. Because future there are different forms. I'll discuss them with this lesson today. So that is my focus today. Be with me, right? Very important. Now just have a look at this. Tenses in English. How many tenses? I told you 3: present tense, past tense, future tense. Only these 3. Whatever you speak, whatever you listen, right? Whatever you write, whatever you do. ඔය මොන කතා කරත් ඇහුම්කන් දුන්නත් අපට ඇහෙන දේ කියවන දේ මේ සියල්ල මේ tenses තුනට අයිති වෙනවා. Right? So if you know these 3 tenses, මේ tenses තුන දන්නව නම් so you can tell anything, you can write anything, you can listen and understand anything. ඔබ කතා කරන්න, අහුම්කන් දීලා තේරුම් ගන්න, ලියන්න මේ සියල්ලටම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා නේද? එහෙනම් අද මම මේ tenses කතා කරන්න ගත්තේ ඒකයි. ඔබට පසුගිය සතිවල අපි මම කතා කරා ප්‍රශ්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතෙන්දී ඔබට තේරෙන්නේ නැති just doing those questions ප්‍රශ්නේ විතරක් නෙමෙයි. ඒකට අදාළ අනිත් background එකත් හැදුනොත් හොඳයිනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මම අද මේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා ඒකට අදාළ background එක හදන්න tenses ටික. මේක සියලුම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍යයි, right? Now then 3 tenses are there. One is present tense, past tense and future tense. Then you can understand present, now, past, before, අතීත කාලේ, වර්තමාන කාල, අතීත කාල, future, අනාගත. These are the 3. අපි මොනවා කිව්වත් ඔය කාල තුනට අයිති වෙනව නේද? Let's talk that in detail. When you tell present tense කිව්වාම ඒකෙත් තියෙනවා 4ක්. One is simple present tense. සරල සාමාන්‍ය වර්තමාන කාල වාක්‍ය.
simple present tense and present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. These are the four. So when you say simple present tense, I'll give you an example. මම මේ හැම එකකටම example එකක් දීලා කියන්නම්. මේ බලන්න. Simple present tense means this. He drinks tea. He drinks tea. That means this is singular. I am discussing first singular. So this is singular. ekavachana. You know, a sentence means subject, verb, object. අපි basically අපි එහෙම ඉගෙන ගන්න නේද? Subject, verb, object. කර්තෘ, ක්‍රියාව, කර්මය නේද? So that means if the subject is singular, the verb is singular. ක්‍රියාපදය ekavachana. That means now you know, I discussed earlier also, මම පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරලා දෙන්නම් verbs ගැන. So then බලන්න මෙතන ක්‍රියාපදේ drinks, මේකේ drinking, මේකේ drunk, drinking. That means that knowledge is also very important. ඒ knowledge, ඒ දැනුම, ක්‍රියාපදයේ දැනුම වැදගත්. මම නැවත පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම් මේ ක්‍රියාපදය ගැන. ඊට පස්සේ අපි මේ tense එකට එමු. එතකොට ලේසි. So when you take a verb, ක්‍රියාපදයක් ගත්තම ඔබ දන්නවා. I'll take this verb, drink කියන වචනේම ගන්නු. So drink. Okay. So drink. Then there is another word, drank, drunk. Drink, drank, drunk. Then next one, drinks. Then drinking. So in this way, in any verb there are 5 forms. ඕනම ක්‍රියාපදයක මේ වගේ ස්වරූප පහක් තියෙනවා. Drink, drank, drunk, drinks, drinking. Then eat කිව්වොත් eat, ate, eaten, eats, eating. Play, play, played, played, plays, playing. ඒකෙන් මේක මතක ඇති මම හිතන්නේ නෑ පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නේ මේ බලන්න මේක drink කියන අගට s එකතු වෙලා. So this is called, actually first one we call it stem කියනවා, base form කියනවා, infinitive කියනවා, root form කියනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මුල් ස්වරූපය පළවෙනි එක, verb 1. So this is present plural form. වර්තමාන කාල බහුවචන ස්වරූපය. එහෙනම් ඒක ඒකවචන කරන්නේ මෙහෙමයි. present singular. අනාගත s දාලා. Then this one ing. පළවෙනි ක්‍රියාපදයට ing දැම්මා. ඒකට කියනවා අපි present participle කියලා, නැත්නම් present continuous කියනවා. මම මේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නේ. Then this one is past tense, the second one past tense. This is called past participle. So then you should have a knowledge about this. මේ ටික පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරගන්න. මෙන්න මේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. Then මෙන්න මේ ටික තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරේ tenses ටිකේ. So in active voice, now I am talking about active voice. Passive voice තවත් ලේසි. මොකද passive voice වල ගන්න මෙන්න මේ verb 3 නැත්නම් past participle එක විතරමයි. Then among simple present tense කියලා කිව්වේ මෙන්න මේක. දැන් මෙන්න මේක ගත්තේ drinks කියලා. ඒ කියන්නේ present tense singular form. He කියලානේ කිව්වේ he drinks tea කිව්වේ. He singular, then therefore drinks. දැන් මම එහෙම කිව්වම එනම් plural මොකක්ද කියන එක දැන් ඔබට තේරෙනවා නේද? මම කියන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක present tense singular නම්
he drinks එහෙනම් plural එක මෙතන තියෙන්නේ. they කිව්වොත් drink. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? පැහැදිලි. හොඳට අහන් හිටියාම එතකොට මම එකක් කියනකොට ඒකට සම්බන්ධ අනිත් එක ගැන හිතන්න පුළුවන්. දැන් මම plural discuss කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ දැනුම ඔන්න බලන්න ගන්න හැටි. So now I am explaining all these things in this way so that everybody can follow it, no? Right. So then drinks. Now that is what you saw here as the first one, simple present tense or present simple. He drinks tea. ඊට පස්සේ continuous වලදී මෙන්න මේවා එනවා ing. ඊට පස්සේ මේ හැම එකක්ම එනවා එක එක tense වල. අපි බලමු මේ ටික දැන් නැවතත් ආපහු උඩට ගිහිල්ලා right now you can see this is what I told earlier. He drinks tea. And ekavachana එහෙනම් ක්‍රියාපදේ ඒකවචන කරන් තමයි s ගත්තේ. So that's what I discussed now, right? And that is simple present tense. ඒ කියන්නේ you can take any singular noun here. මෙතන මුලට subject එකට ඒකවචන ඕනම ඒකවචන පදයක් ගන්න පුළුවන්. he, she, it ඕනම නමක්, right? රංජන් ඕනම නමක් ගන්න පුළුවන්. ඒකවචන. හැබැයි ඒ වගේම ක්‍රියාපදයක් ගන්නත් පුළුවන්. drinks විතරක් නෙමෙයි. So whatever the verb you take, if this place is singular, this should be singular. එහෙනම් ක්‍රියාපදයක් එහෙනම් ඒ විදිහට ඒකවචන කරලායි තියන්න ඕනේ. ක්‍රියාපදේ ඒකවචන කරන විදිහ දන්නව නේද? then drink, drinks. ඔක්කොටම s නෙමෙයි නේද? අපි ඒවා ඉගෙන ගත්තා. go කිව්වම goes, g o e s. අපි ඒ e s එන විදිහ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? සමහර ඒවා cry කිව්වොත් cries. එතන i e s. so ඒ දැනුම දැන් පොඩ්ඩක් ආපහු මතක් වෙලා ඉන්න ඕනේ නේද? මම මේ චුට්ටක් මතක් කරනවා. so whatever the verb you take, you have to keep that in singular form. if this place is singular, subject එක singular නම් එහෙනම් මෙතන එක singular form එකට හරවලයි තියන්න ඕනේ, නැත්නම් වැරදි. so that is called simple present tense. ඔන්න simple present tense හැදෙන විදිහ. then මේ t වෙනුවට ඉතින් ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන් නේද? මෙතන verb එකට ගැලපෙන. drinks නම් tea, water, anything, right? මෙතන වෙන ක්‍රියාපදයක් දැම්මොත් ඒකට ගැලපෙන object එකක් දාගන්න පුළුවන් නේ. so then basic grammar or the pattern එක දැන් හරි නේද? then I will talk when do we use it. අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොයි වෙලේද කියන එක මම ඊළඟට කතා කරනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි නම් මේ tense එකේ structure එක අපි මතක තියාගමු. second one, present continuous. that is now just like this, මේකේ අර s ආවා වගේ මේකේ is එක ඕනම ක්‍රියාපදයක් ing සමග. that is the only grammar point there. present continuous වල තියෙන ඕන ඔච්චරයි. now I told singular noun එකක් දාන්න පුළුවන්. he, she, it, නිමල්, කමල් ඕනම එකක්. is සමග ඕනම ක්‍රියාපදයක් ing එක. that is called present continuous. now it is simple, no? පැහැදිලි. simple present tense ක්‍රියාපදයේ s. present continuous is සමග ing. එතකොට ඕකේ plural එක දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ singular එකේ s දානවා නම් plural එකේ s නැති වෙනවා. ඒ වගේ නම් මේක singular is drinking නම් plural එක දැන් is කියන එකේ plural එක. you have studied this one. හරි මම මේක පෙන්නන්නම්. දැන් ඒ වගේ මම when I tell you a small point, you should be logical. තර්කානුකූලව පොඩ්ඩක් හිතලා ඊළඟ එක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න. that is learning. not only just the thing that I tell. මං කියන දේ විතරක් අහගෙන සද්ද නෙවෙයි. ඒ අනුව පොඩ්ඩක් හිතන්න තව ඉස්සරහට. there you will remember those points very well. මම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම තමන්ට හිතුණා නම් අමතක වෙන්නේ නැහැ ඒක. so think like that, right? so then present continuous is සමග any verb in ing form. then present perfect.
ඒක has සමග past participle අපි ක්‍රියාපදේ මං කිව්වේ drink, drank, drunk මෙන්න මේ තුන්වෙනි ස්වරූපය verb 3. That's why I discussed earlier. මම පෙන්නුවේ මෙතන අන්න has සමග drunk. That means verb 3. තුන්වෙනි ස්වරූපය drink, drank, drunk. Past participle form of the verb. That is called present perfect. You can use any verb with past participle form of the verb with has. මේ has ගත්තේ ඒක වචන නිසා. දැන් එහෙනම් පහවචනේ හිතන්න. මෙතන බහුවචන වුණොත් has එක have වෙනවා එච්චරයි. Have drunk වෙනවා. They have ඒ වගේ. I'll discuss that. And present perfect continuous means ඒකේ grammar point එක මෙන්න මෙච්චරයි. has been BEEN සමග ක්‍රියාපදයේ ඕනම ක්‍රියාපදයක් with ing form. Present continuous නැත්නම් present participle කිව්වේ. So that is present perfect continuous. So these are the 4 in present tense. Present tense වල ඔන්න ඔය හතරයි තියෙන්නේ. So if you know these 4 sentences and you will never go wrong in using present tense. Present tense පාවිච්චි කිරීමේදී කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ if you know these 4 very well. I will explain these 4 in detail. තව විස්තරාත්මකව මම කියා දෙනවා. Just have that idea. එහෙනම් ඒ අදහස මතකේ තියාගන්න එන what is this present tense. Now let's look at the past tense. Past tense also just like this. There are 4. Make a simple present. This one becomes simple past. And this is present continuous. This is past continuous. Present perfect. Past perfect. Present perfect continuous. Past perfect continuous. හරිම සරලයි නේද? So when you look at it, you can understand very easily. නම් present tense ඉගෙන ගත්තාම ඉබේම මේක past tense හදා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න. Now we use this one simple present tense drinks. අපි දැන් past tense නේ. එහෙනම් ඒකේ past tense එක අපි දැන් verb forms දන්නවා. drink, drank. මෙන්න බලන්න මේ past tense. Any verb you use past tense. ඕනම ක්‍රියාපදයක් past tense form එක. It can be singular plural for both the same. මෙතන past tense පාවිච්චි කරනකොට ක්‍රියාපදේ now in 5 forms drink, drank, drunk, drinks, drinking. The second one is the past tense. Past tense whether it is he or they. He singular, they plural. මොන වුණත් past tense වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Then any verb you can use the past tense. That is called simple past. Right? Then past continuous means that may is ek ing ඒකේ past tense එක is එකේ past tense එක was සමග ක්‍රියාපදයේ ing. You know this can be changed. මේව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. he, she, it ඕනම නමක් ඒක වචන දාන්න පුළුවන් නේද? ඒක වචන නම් was සමග ඕනම ක්‍රියාපදයක් ing. That is called past continuous. හරිම සරලයි නේද? So then, and now you can understand if it is past continuous, singular, plural, now you can understand. What is plural? Was එකේ plural එක were. අන්න එහෙම දැන් හිතන්න ඕනේ. මම ඒක කියන්නම්. Next. Past perfect. So you know present perfect has drunk. එහෙනම් ඒක has එකේ past tense එක තමයි had. එක ක්‍රියාපදය drunk same past participle. The third form of the verb. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. Has drunk. Then has drunk became had drunk. It can be singular plural දෙකටම එකමයි එන්නේ. He had drunk. they කිව්වත් එමය. they had drunk. And past perfect continuous means had been. Remember spelling BEEN සමග any verb in ing form. Had been drinking, had been playing, had been singing. ඒ වගේ any verb in ing form
with had been, past perfect continuous. So now as you know, simple present tense or present tense, you could make it past tense very easy. දැන් present tense ඉගෙන ගත්තාම අපිට past tense ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් වුණා. Then let's look at future tense. Now we know present tense, past tense and future, in future, අනාගත. Just like them, මේ වගේමයි. මේක simple present, simple past, මේක simple future. Very simple, only one word is changed. Simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. ඒකේ structure එක අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ ඒකේ use එක මම කියා දෙන්නම්. Right? දැන් අපි structure එක අපි ඉගෙන ගත්තා. Now future tense means any verb with will. Will සමග ක්‍රියාපදයේ first form එක. පළවෙනි ස්වරූපය. මේක. Drink, first one. He will drink tea. So that is, there's a special thing. You can use any singular noun, ekavachana namapadයක් වගේම, even with plural it is will. He will, they will, දෙකම එකයි. ekavachana bahuvachana. I think තවත් ලේසි නේද? You can use any verb but the base form. ඕනම ක්‍රියාපදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි ස්වරූපේ stem එක. මෙන්න මේ පළවෙනි එක. Will drink, will eat, will sing, will play, ඒ වගේ. That is talking about future. And next one, future continuous means will be සමග ඕනම ක්‍රියාපදයක් ing. He will be drinking tea. Oh, තේ බොමින් ඇති. Right, I'll talk about that also with the others. Next one, he will have drunk, that is future perfect tense. Future perfect means will have samaga ක්‍රියාපදේ past participle, that means the verb 3. තුන්වෙනි ස්වරූපය. Drink, drank, drunk. He will have drunk tea. Right? So then you can use singular or plural for instead of this he වෙනුවට ඒකවචන හෝ බහුවචන ඕනම නාම පදයක් දාන්න පුළුවන්. මේක ඒකයි තියෙන විශේෂය. මෙතන මේවයි නම් මෙතන he වෙනුවට plural කරොත් මෙතන s නැති වුණා නේද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ මෙතන. අර past tense එකේ වගේ past tense එකෙත් මේක he වෙනුවට they කරොත් they drank. they මෙතන වෙනස් වෙනවා. නමුත් මෙතන will එක it is not changed. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So it is very easy. He will drink, they will drink. Singular, plural, both same. He will be drinking, they will be drinking. Both singular and plural, same. He will have drunk, they will have drunk. Same, singular, plural, whatever it is. ඒකවචන බහුවචන දෙකම will have එක ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපේ past participle. And the last one, future perfect continuous is will have been සමග ක්‍රියාපදයේ ing. Right? He will have been drinking. He will have been drinking. He will have he it can be they even. ඒකවචන බහුවචන දෙකම එකයි. They will have been drinking, he will have been drinking. ක්‍රියාපදයේ ing එන්න ඕනේ. Now in this one මෙතනදී ගොඩක් ළමයි, so when I discuss this future tense they come up with a question. ඒගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා මෙතනදී. මම හිතන්නේ බලා ඉන්න ඔබටත් ඒක එන්න ඇති. මම ඒ නිසා ඒකටත් උත්තර දීලාම ඊළඟ ටිකට යන්නම් නේද? අපි මෙතන කිව්වා he නම් has කිව්වා singular නේ. ඇයි එහෙනම් මෙතන he නම් මෙතන have කියන්නේ කියලා? The children asked this question and he singular have. He have. Remember, if you use a verb, right,
So in this way දැන් මෙතන බලන්න he ගාවටද have ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. No, this is an auxiliary will. මෙන්න මේ will තව තියෙන auxiliaries. I'll discuss them in future. අනාගතයේදී මම කතා කරන්නම් ඒ ටිකත්. Because that knowledge is important for you to answer the questions and to construct correct sentences. වාක්‍යයක් හරිය නිවැරදිව ගොඩනගා ගන්න මේ දැනුම අවශ්‍යයි. ඒ දැනුමත් දීලා තමයි මම සාකච්ඡා කරන්නේ. මෙතන will, shall, can, may, must modal auxiliaries කියලා කියනවා. අන්න ඒවා සමග ඊළඟට එන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදියට නෙමෙයි. now that means මේ විදියට match කරන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ he ළඟමයි මේක has තියෙන්නේ. මෙතන he ළඟ තියෙන්නේ has මේ modal auxiliary එකක්. so therefore with that ඒකත් එක්ක අපි has කියන්නේ have. right? don't get it confused. පටලව ගන්න එපා. මේ subject එක ළඟටම මෙන්න දානවා නම් has මේක have දැම්ම නම් ඔන්න වැරදි. he have කිව්වා නම් වැරදි. මේක will auxiliary එකට පස්සේ ඉන්නේ. so you don't say he will has drunk කියන්නේ. he will have drunk. here also he will has been wrong. he will have been drinking. remember that point. So it's a special point, right? එක මතක තියාගන්න එතන වරද්ද ගන්න එපා. right, now we know the three tenses, some examples for each of those tenses. මේ හැම tense එකකටම අපි example එකක් එක්ක අපි දැනගත්තා. and you know the structure. simple present tense කිව්වා මොකද්ද structure එක? subject එක, ඊට පස්සේ verb එක කොහොමද එන්නේ? object එක. and present continuous, present perfect. මේ සියලුම now you know the structure. please remember these things, right? you may write it down. දැන් අපි යන structure එක දන්නවා නම් මේකේ තව දැනගන්න ඕනි. now if I tell you the meaning, අපි මේක සාමාන්‍යයෙන් මම කියා දෙන්නම් මේකේ how to use this. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? I'll tell, right? normally when you say he drinks tea කියන්නේ ඔහු බොනවා තේ. normal thing. is drinking දැන් බොමින් ඉන්නවා මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙනවා. he has drunk බීලා තියෙනවා. එයා තේ බීලා තියෙනවා. අනේ තියෙනවා කියන කතාව තමයි has. he has been drinking tea. ඔහු තේ බොමින් ඉඳලා තියෙනවා. the meaning, right? if you say he drank tea, ඔහු බිව්වා past tense. was drinking, he was drinking tea. බොමින් සිටියා. not now, not future, past. අතීතයේ සිදුවෙමින් තිබුණ දෙයක්. he had drunk බීලා තිබුණා. that is also past, not now, no connection to present. බීලා තිබුණා. he had been drinking බොමින් ඉඳලා තිබුණා. that is also past, අතීතයේ සිදුවෙමින් තිබුණ දෙයක්. and future tense, that is future. no, not present, not past, future. he will drink බොයි තේ. ඔහු තේ බොයි. will be drinking බොමින් ඇති. අනාගතයේ සිදුවෙමින් තියෙන දෙයක්. will have drunk බීලා තියේවි. යම් අනාගතයේ යම් මොහොතක සිදු වෙලා completed වෙලා තියේයි කියලා you just think. and will have been drinking අනාගතයේ සිදුවෙමින් තියේවි. බොමින් තියේවි. බොමින් ඉඳීවි. something like that. so then if you have that idea, that Sinhala meaning I told you, so that everybody can follow it. දැන් මේක එකපාරට හිතා ගන්න බැරි කෙනාට උනත් ඒ සිංහල තේරුම පොඩ්ඩක් ලියලා මතක් කරගත්තොත් you will not go wrong. because normally now you think in Sinhala and then write in English, no, or speak in English. later you will start think in English and speak in English, right? thinking is also in English. දැනට ආරම්භයේදී basic starters නේද? සිංහලෙන් හිතන්නේ. එහෙනම් සිංහල තේරුම දැනගත්තාම ඒ විදියට මෙහෙමනම් මේක මෙහෙමනම් මේකත් මෙහෙමයි. so argument alone තනියම argue කළා. එතකොට ඒ අනුව you can construct whatever that you are going to write. ඔයා ලියන්න යන ඕනම එකක් ඒ විදියට හිතලා
you can write the correct, grammatically correct sentence. Okay, let's go to the next part of it. Now, when you know these things, now you know the structure, then you should know its. Now, let's see how the negative question and negative question. Negative, nathyanarthe. Question, prasnarthe. And negative question, nathyanarthe prasnaya. Negative question. So, all three you should know. The first sentence you know, now it is the positive, right? Simple present tense, drinks tea. Make it negative එක මොකක්ද? And what is the question? What is the negative question? Now you should know. I'll tell you. මං කියන්නම්. So, first one, let's take one by one. අපි එකින් කාරන් බලමු, right? Then it is easy. The very first one is he drinks tea. Right, I'll write it again. Right, the first one, simple present tense, he drinks tea. Right. So, now we should make it negative. හරිම ලේසි. Simple present tense negative කරනකොට simple present tense එකේ verb එක S form එක තියෙනවා නේද? S තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ now just imagine හිතා ගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා. Right, you take does. Does. මේකේ does ගත්ත හැටියේ drinks එක drink වෙනවා. Right, drinks එක drink වෙනවා. So, now if it is, now this one, he drinks tea, right? And so then he drinks tea. To make it negative, අපි negative කරන්න. මේක අපිට ඕනේ වෙනවා negative කරන්නයි question කරන්නයි. To make it negative, what you have to do is just put not. මෙන්න මෙතනයි අපි not දාන්නේ. එහෙනම් මොකද? Negative එක he drinks tea, he does not drink tea. Negative. He does not drink. Very simple. To form the question එක හදන්න මෙන්න මේ does එක මුලට ගන්නවා. හරිම ලේසි. එතකොට question එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මුලින් එනවා does. එතකොට අපි පටන් ගන්න capital does. ඊළඟට he does ගත්තාම එතකොට අපි දන්නවා මෙතන s නැති වෙනවා. drink. Does he drink tea? Then it is a question. Does he drink tea? ඔහු තේ බොනවද? He does not drink tea. ඔහු තේ බොන්නේ නැහැ. ඔහු තේ බොන්නේ නැද්ද? That means the negative question. නැතනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය. එහෙනම් අපි කරන්නේ මේ does not දෙකම එකතු කරලා මුලට අදිනවා. ඒ කියන්නේ does not, two words, when you join it, it becomes doesn't. Right? Doesn't මුලට ගත්තා. ඊළඟට he doesn't he then drink. Doesn't he drink tea? Question mark. Very easy, isn't it? පැහැදිලි නේද? Now the very first one, simple present tense, he drinks tea කියන එක දැන් අපි එහෙනම් negative කරා, question කරා, negative question කරා. Then the second one, now this is for anything. ඕනම එතකොට ඒක වචන
simple present tense, he drinks tea, he plays cricket, mother cooks rice, whatever it is. මොන වුණත් ක්‍රියාපදයේ s තියෙනවා නම් කියන singular form නම් does ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඒ does කියන එක තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ not the negative කරන්න not question කරන්න ඒක මුලට ගන්නෙ. මතක තියාගන්න when you say drinks, when you take does drink, drinks, does drink, goes කිව්වොත් does go, goes එහෙම නෙමෙයි. so he does not drinks කිව්වොත් wrong. මොකද does ගත්තම s නැති වෙනවා. that is very important that you have to remember. ඒක වචන විතර මේක ගත්තාම මෙතන ආයි singular form එකෙන් තියන්න එපා in all these sentences because that does is used here. Right, very important point that you have to remember in simple present tense. Now let's look at the present continuous. How to make its negative. Negative very simple. Now here the verb be verb is there, is ඒව හරිම ලේසි. be verb, then am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා නම් හරිම ලේසි. ඒකට එහා පැත්තෙන් not දාපු හැටි negative වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන he is drinking tea මෙන්න මෙතනට not දාන්න. ඒ කියන්නේ he, I'll use a different color so that it will be clear for you. Right. මම වෙන පාටකින් ලියන්න then it is clear to you all. Right. So then he is drinking tea. Then negative he is not drinking tea. හරිම ලේසි බලන්න. මෙන්න මෙතනට not දානවා විතරයි. අපිට මේකේ ඒ වගේ වචන තිබුණ නැහැනේ. Therefore we looked at the verb, then verb is singular, then we took does. Right. Second one, then not. He is not drinking tea, negative. Then the question, for the question you take this one, make a mulata gun. Then it becomes a question. Then is he drinking tea? Question mark. Is he drinking tea? Then he is not drinking tea. Is he drinking tea? ඔහු තේ බොමින් නැහැ. ඔහු තේ බොමින් ඉන්නවද? Then තේ බොමින් නැද්ද? Negative question. Present continuous වල. එහෙනම් මේකේ is අපි not දැම්මනේ මෙතන. එහෙනම් is not දෙක එකතු කරාම is not isn't. Take it to the front. ඒක මුලට ගන්නවා. එතකොට isn't. Isn't ඊළඟට he. Isn't he drinking tea? Then question mark. Now we made its negative question and negative question. Simple present tense, negative question and negative question we made. Now let's go to present perfect tense. Let's use another color for that. අපි පාවිච්චි කරමු එකට වෙන පාටක්. Then it will be clear for you all. Right, may I use this? Right, then present perfect, he has drunk. එහෙනම් මේකත් හරිම ලේසි. මෙතනක් තියෙනවා අර has කියන වචනේ මෙතන not දාපු ඇති. It becomes negative. He has drunk tea. මෙතනට not දාන්න. එතකොට he has not drunk tea. He has not drunk tea. Negative. Then question කරන්න අර අපි කලින් කරා වගේ මේක මුලට ගන්න. Then it becomes has මුලට ගත්තා ඊළඟට he. Has he
drunk tea. Then it's a question, you have to put a question mark. Has he drunk tea? The negative question, just like the previous one. අපි කලින් කරා වගේමයි. එහෙනම් මෙතන has not තියෙනවානේ. ඒ දෙකම අරන් මුලට ගන්න. එතකොට has not two words, you can join it. Hasn't. So when you start a sentence, you have to start with a capital letter. Hasn't. Hasn't මුලට ගත්තා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ he. Hasn't he. Next, drunk. Hasn't he drunk tea? So if you think of the meaning, he has drunk tea. ඔහු තේ බීලා තියෙනවා. He has not drunk tea. ඔහු තේ බීලා නැහැ. Has he drunk tea? තේ බීලා තියෙනවද? Hasn't he drunk tea? තේ බීලා නැද්ද? So all four are important. Positive, negative, question and negative interrogative or negative question. You should know all these things. Right. Now we made all these three, right? This is okay, this is okay, this is okay. Now there's one more remaining. That is present perfect continuous tense. Now let's try that. අපි එකත් බලමු. Present perfect continuous tense. This one, what is it? He has been drinking tea. So it is also very easy, and you know, ඒකෙත් බලන්න අපිට තියෙනවා. Has is there. To make negative, just like these two. දැන් අපි මේක කරා වගේම මෙතන has තියෙනවනේ. එහෙනම් negative කරන්න just put not in this place. මෙතන not දාන්න. He has been drinking tea. Then negative, he has not or hasn't been drinking tea. Then to make the question කරන්න, this has, you take it to the front. අපි අර ඉස්සෙල්ලා කරා වගේ. Just like this one. Just take it to the, then has he been drinking tea? Remember. Then has then becomes he, has he, then been drinking. Been drinking tea. Then it is a question, you put the question mark. Remember these punctuation marks, that is also very important, right? Then negative question, දැන් අපි මෙතන has not කියවනේ. So then you can join these two, has not, hasn't. ඒක මුලට ගන්නවා. Then hasn't මුලට ගත්තාම ඊළඟට එන්නේ he. Hasn't he been drinking tea? Then it is a question, you put the question mark. Right. So we made the first one here. Then we made present continuous here, the second one, third one, present perfect, then the fourth one, present perfect continuous. Right now you know active voice singular, positive, negative, question and negative interrogative or negative question. නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් දන්නවා. Now you know how they are formed. That this is singular, right? Now let's have a look at the other. අපි අනිත් ටිකත් බලමු එකම. Past tense. So now we just finished discussing present tense. Now we have come to past tense. Past tense, simple past. ඒකෙත් තියෙනවා මේ වගේම හතරක්. Simple past,
past continuous, past perfect, past perfect continuous. Let's take one by one, right? He drank tea. So in this one, අපි බලමු එකේ තියෙන right. He drank tea. Let's take one by one. He drank tea. So here also you should know negative question and negative interrogative. නැත අනර්ථය හදන්න දන්න ඕනේ. දැනගන්න, right? Make a past tense. If it is past tense. So now earlier, can you remember? අපි ඉස්සෙල්ලා අර කිව්වා am, is, are, was, were, has, have, had, will, shall ඒ වගේ වචන තිබුණොත් auxiliary verb උපකාරක ක්‍රියාවක් තිබුණොත් ඒකට එහා පැත්තෙන් not දැම්මම negative වෙනවා නේද? So we just put not, then it becomes negative. So in this sentence you don't see those things. අපිට ඒ වචන පේන්නේ නැහැ. So then this, look at the verb. This is past tense. Earlier it was present tense singular. This is past tense. If it is past tense, remember past tense නම් මතක තියාගන්න, you take did. So there's another important thing. Did කියන එක ගත්ත හැටි drank present tense වෙනවා. Drink වෙනවා. Drank, did drink. Went කිව්වොත් did go. Wrote, did write. Right? Played, did play. Very important point, right? අර ඉස්සෙල්ලා does ගත්තාම s නැති උනේ. ඒ වගේ මේකේ past tense එක present tense වෙනවා did ගත්තාම. Now to make negative කරන්න අපි මෙන්න මෙතනට not දානවා. Then what is the sentence? He drank tea. Negative. He did not. He did not drank. එහෙම නෙමෙයි drink. He did not drink tea. Very interesting, isn't it? පැහැදිලි. He did not drink tea. He did not drank. එහෙම නෙමෙයි. Remember, that is a point that some students make mistakes, right? Next one. Then this is negative. Question. මෙන්න මේ did කියන එක මුලට ගන්න. එතකොට question එකක් වෙනවා. Did. අපි ගත්තා did. Next he. Did he. ඊට පස්සේ drank නෙමේ drink. Did he drink tea? Then question mark. Then negative interrogative නැත්නම් negative question නැත්නම් අනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය. He did not drink tea. ඔහු තේ බිව්වේ නැහැ. එහෙනම් ඒක did not, two words, did not, join, didn't. So you can use didn't. Didn't කළා ඒක මුලට ගන්න. Didn't, then he drink. Didn't he drink tea? Question mark. He drank tea. Negative. He did not drink tea. Question. Did he drink tea? Negative question. Didn't he drink tea? That means he drank tea. ඔහු තේ බිව්වා. He did not drink tea. ඔහු තේ බිව්වේ නැහැ. Negative. Did he drink tea? ඔහු තේ බිව්වද? Didn't he drink tea? ඔහු තේ බිව්වේ නැද්ද? So if you know those Sinhala meaning, it is very easy to catch at the beginning. මුලම අල්ලගන්න කට්ටියට හරිම පහසුයි ඒක නේද? So that's why I am helping to everyone, right? So this knowledge is important to anybody.
sometimes maybe there are some students who speak in English, but they do not know the actual way of forming these things. කොහොමද ඒව හැදෙන්නේ? What are those? Sometimes they do this mistake, right? He did not drank කියනවා. Did පාවිච්චි කළා I'm a past tense, which is wrong. So now you should know that grammar point. Now I think it is clear to you all, right? So remember that when you use did, the tense of the verb, it is changed. Did he went කියන්න, did he go? Did he go home? Did he went home? Wrong. Did you wrote the letter? Wrong. Did you write the letter? Did, and again another past tense now. Very important point. Some students go wrong in this place. Right, the first one all right. Second one, it is just like the previous one. අපි කලින් එක වගේමයි. එහෙනම් මේකේ මොකද්ද negative එක? There you find the word was. එතන was තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපිට පැහැදිලි එක ලේසි. Was එක ගාට not දානවා. How is that? He was drinking, he was not drinking. You right? He was not drinking. Drinking tea. Right, now look at this. Now he was not drinking tea. Then we should know its question form. To form the question, very easy. Then was එක ගාවට not them and negative වුණා. මේක මුලට ගන්නවා. Then was ගත්ත හැටි ඊළඟට he was he drinking tea. Then it's a question, put the question mark. හරිම සරලයි නේද? Was he drinking tea? Then you should know it's negative question. නැතයනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය. මෙතන was not කිව්වනේ. Was not. Then you join it. Wasn't. Take it to the front. ඒක ඉස්සරහට ගන්න. Wasn't. Wasn't then he. Wasn't he drinking? Wasn't he drinking tea? Question. He was drinking tea. ඔහු තේ බොමින් සිටියා. He was not drinking tea. ඔහු තේ බොමින් සිටියේ නැහැ. Was he drinking tea? ඔහු තේ බොමින් සිටියාද? Wasn't he drinking tea? තේ බොමින් සිටියේ නැද්ද? Negative question. You should know all these things, right? Now, okay, past continuous, fine. Let's look at past perfect. Now, I think before I tell, you can tell there it's negative question and negative question. The mama kiyanne issella man hitanne දැන් මේකේ you can make its negative question and negative interrogative. Because now you have experience of forming past tense, it's negative. දැන් මේ වගේම තමයි. මෙතන was එක ගාවට not දැම්ම වගේ මෙතන had එක ගාවට not දාන්න. Then he had drunk tea. Then I'll use a different color for that. He had drunk tea. Then negative, he had not drunk tea. He had not drunk. He had not drunk tea. Then
question මේ had එක මුලට ගන්න. Had he drunk? Had he drunk tea? It's a question, then you have to put the question mark. Then negative question, මෙතන අපි කිව්වා he had not drunk tea කියලා. So had not, you can join hadn't. Hadn't, then you take it to the front. Then hadn't he drunk tea? Hadn't he drunk tea? It's a question. Now let's look at them again. He had drunk tea. තේ බීලා තිබුණා. He had not drunk tea. තේ බීලා තිබුණේ නැහැ. Had he drunk tea? තේ බීලා තිබුණාද? Hadn't he drunk tea? තේ බීලා තිබුණේ නැද්ද? Negative interrogative. Interrogative means question. Now it is fine, of course. We made all three. Then the last one, that is present perfect continuous tense. අපි බලමු එහෙනම් present perfect continuous tense එක. He had been drinking tea. මම ඒක මෙතන ලියන්න එක පැහැදිලි. He had been drinking tea. I'll write it here. He had been drinking tea. I'll take once again a different color. He had been drinking tea. That is the fourth one, that is present perfect continuous tense. This is a sentence. Now let's see. Now දැන් මං හිතන්නේ මේක මං කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා you can understand it නේ, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේක කරා වගේමයි මේකත්. Because you find the word had. So if you find those word will, shall, can, has, have, had, am, is, are ඒවා තිබුණොත් ඒ had not දානවා. He had not. You put not in this place. Then negative. He had not been drinking tea. He had not been drinking tea. Question, you take had to the front. Had දෙක මුලට ගන්නවා. Then had he been drinking tea? Question. Then negative question, had not, hadn't. Two words when you join it becomes hadn't. Then take it to the front. එක මුලට ගන්නවා. Hadn't. Hadn't he been drinking tea? Question mark. Now just have a look at this. He had been drinking tea. තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණා. He had not or he hadn't been drinking tea. තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණේ නැහැ. Had he been drinking tea? තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණාද? Hadn't he been drinking tea? තේ බොමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද? So when you know the meaning for the beginners, now if you have missed these tenses මගහැරිච්ච හරියට අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච අය ඉන්න පුළුවන්. So if you know the meaning, it's very easy.
අන්නෙම තේරුමක් දැනගත්තාම then it is very easy to construct. So this basic knowledge that answers to answer all the questions in advanced level paper, especially writing questions, you get a lot of marks. Writing question ගොඩාක් ලකුණු ලැබෙනවා. So to construct proper sentence, grammatically correct sentence, නිවැරදි ව්‍යාකරණානුකූල වාක්‍යයක් ලියන්න මෙන්න මේ tenses knowledge is very important. So that's why now I took this one today. Just keeping the questions a bit away. ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් එහාට දීලා අපිට අදාළ අපි මේ ටික කතා කරගත්තොත් that will help you a lot. Now we have completed discussing present tense and past tense. Let's have a look at future tense. Future tense, that is, he will drink tea, he will be drinking tea, he will have drunk tea, he will have been drinking tea. Now let's look at their negative question and negative interrogative. අපි ඒකෙත් බලමු මේ වගේ. First, now still practicing the structure. ඒ වාක්‍ය කොහොමද ඒක යෙදෙන්නේ, grammar කොහොමද යෙදෙන්නේ. The use we will discuss later. ඊට පස්සේ මේවා use කරන විදිය මම ඊළඟට සාකච්ඡා කරනවා. right? අද සාකච්ඡා කරනවා. මේ ටික ඉස්සෙල්ලා first හොඳට මේ ටික හොඳට ඔලුවට දාගන්න. හරියටම කොහොමද මේ all these negative question, everything is very very important in writing and speaking both. ලියන්න කියන්න, everything very important. Then we'll have a look at this simple present tense, right? Simple future drink. Let's look at that. I'll write them in this side. අපි ඒක මේ පැත්තේ ලියමු. එතකොට අපිට ඔක්කොම පැහැදිලිව ලියා ගන්න පුළුවන් වෙයි නේද? Right. Let's look at first one. He will drink tea. It's negative we have to make. Then I told you at the beginning, මම මුලදී කිව්වා if you find am, is, are, was, were, has, have, had, will, shall, can, may, must ඒවා තිබුණොත් නෙගටිව් කරන්න ඊට එහා පැත්තේ නෝට් දාන්න. හරිම ලේසි. දැන් මේකේ තියෙනවා will එක. නෙගටිව් කරන්න he will drink tea. Negative, he will not drink tea. He will not. You can make it want also. He will not drink. And it is negative. Question කරන්න එකෙත් එහෙනම් will එක මුලට ගන්නවා. Very simple. He will drink tea. Question, will he drink tea? Will he drink tea? Question. Then that is question. Then negative question. Then will not එකතු කරනවා. That becomes want. Will not join want. Then take it to the front. Then want. And remember, it is not W-A-N-T. A want කිව්වොත් ඕනි. I want some water. It's a W-A-N-T. This is will not want. W-O-N-T. Want he drink tea? Question mark. Then he will drink tea. ඔහු තේ බොයි. Future. He will not drink tea. ඔහු තේ නොබොයි. බොන එකක් නැහැ. That is in future. Will he drink tea? එයා තේ බොයිද? Question in future. Won't he drink tea? එයා තේ බොන්නේ නැහැ. බොන එකක් නැද්ද? Very simple. Now, in the same way, let's look at future continuous. He will be drinking tea. ඒකෙත් එහෙනම් ඒ විදියමයි will තියෙනවනේ will එකට හැපැත්තෙන් not දාන්න.
negative. Now let's write it in different color. He will be drinking, negative. He will not. will එකට එහා පැත්තෙන් not දානවා. He will not be drinking tea. Then the question, just like the previous one, एक question කරන්න අපි will එක මුලට ගත්තනේ. So you use the same method to make this question. He will be drinking tea. Take it to the front. Will he be drinking tea? Question. Will he be drinking? Will he be drinking tea? Then it is a question. Will he be drinking tea? Then negative question or negative interrogative. නැත අනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය. නැත අනාර්ථයේ he will not නේ. ඒතර will not එකතු කරලා අපි මුලට ගන්නවා. Will not join won't. Then take it to the front. Just like this one. Won't he be drinking? Won't he be drinking tea? Question mark. Now you know all four. Then he will be drinking, he will not be drinking, will he be drinking, won't he be drinking tea? Very simple. Hope that is clear to you all. So in the same way, now let's have a look at future perfect. He will have drunk. Now there is a question. දැන් ඔන්න ගොඩක් ළමයිට මෙන්න මෙතන වරද්ද ගන්නවා. නෙගටිව් කරන have එකට පස්සේ දානවා not. He will have not. සමහර දනවා he will ඊළඟට not. Which is correct? ඔන්න ඔක ප්‍රශ්නේ. මම not දාන්නේ will not කියලාද have not කියලාද? This becomes a question for some children. සමහර ඔන්න ඔතන පොඩ්ඩක් පටල ගන්නවානේ. අපි බලමු. So the best or the correct way is he will have drunk, he will not have, or he won't have drunk. Right? So that is better. So then let's write that again. In a different color. He will have drunk, the negative, he will not. He will not or won't. He will not have drunk tea. Negative. Question, you just take will. Have එහෙම නෙමෙයි මුලට ගන්න. අර present tense වල has තිබුණනම් has මුලට ගන්නනේ. He has drunk, has he drunk? එහෙනම් මේකේ have නෙමෙයි ගන්නේ will එකයි. Then take the word will. Will, then he. Then what is remaining? Will he have drunk? Will he have drunk tea? Question mark. He will not have drunk tea. Will he have drunk tea? The negative question join will not together. Will not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. Won't he? Won't he have won't he have drunk tea?
It's a question. He will have drunk tea. ඔහු තේ බීලා තියේවි. He will not have drunk tea. ඔහු තේ බීලා නොතිවේවි. තේ නොබී තියේවි. Will he have drunk tea? තේ බීලා තියේවිද in future? Won't he have drunk tea? තේ බීලා නොතිබේවිද? Future perfect negative question. Right. So in the same way now future perfect continuous. Let's write that one also. අපි බලමු ඒකත් ලියලා. The last one. That is he will have. There also now you find will have been. අපි එන මේ වගේම මෙන්න මෙතනට අපි not දාන්නේ. He will have been drinking. Negative, he will not have been drinking. He will not have been drinking tea. Then that is the negative. Then you know now to form the question. Question එක අපි දන්නවා. එහෙනම් will එක මුලට ගන්නවා නේද? He will have, then will he have? Will he have been drinking? Tea. Then it is a question, you have to put the question mark. Then negative question, නැතනාර්ථයේ ප්‍රශ්නය. Then as we did earlier, will not එකතු කළා මුලට ගත්තා වගේ, then you take will not, won't. Won't he have been drinking tea? Question mark. He will have been drinking tea. තේ බොමින් ඉඳලා තියේවි in future. He will not have been drinking tea. තේ බොමින් ඉඳලා නොතිවේවි. That is also talking about future. Will he have been drinking tea? තේ බොමින් ඉඳලා තියේවිද in future? Question mark. Won't he, it's negative, ඒක නැතනාර්ථය. Won't he have been drinking tea? So now the basic structure, the sentence structure of these grammar sentences, ඒකේ structure එක දැන් අවබෝධ කරගත්තා නේද? What are the tenses? Present tense, past tense, future tense. So these three tenses are important for everything. මුළු ඉංග්‍රීසිම ඔය ටෙන්සස් තුනෙන් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ටෙන්සස් තුන අපි හොඳට මාස්ටර් කරගත්තොත් you will never go wrong in grammar. Grammar වර්ධින්නේ නැහැ. Right? So then now you know it, the basically you touched the tenses maybe that you have learnt earlier but you have forgotten. අමතක වෙලා තිබුණා නම් පොඩ්ඩක් ඔන්න පොඩි revision එකක් නේද? revise කරලා refresh your knowledge what you have been learning so far. මේ දක්වා ඉස්කෝලේ in different years, different places. You have learned them one by one. Maybe in grade 6 one tense, grade 7 another tense. එහෙම තැනින් තැනනේ. So I took everything as a summary. දැන් මේ ඔක්කොම එතකොට summary එකක් වගේ එක තැනකට අරන් පොඩ්ඩක් මේ මතක් කරලා දුන්නේ අලුතෙන්. මොකද this is important for everything that you are doing in this paper. A-level general English paper එකේ කරන හැම දෙයකම වැදගත් වෙනවා. So now then tenses okay, and you know it's negative question and negative question. And we wrote it properly now, and then we should know it's now it is as it is singular. So far we discussed singular. ඒකවචනයි අපි මේ කතා කරේ. Now you should know its plural form also. Plural form, it is not difficult. එච්චර අමාරු නෑ.
මම මේ අතරින්ම පොඩ්ඩක් මතක් කරා. So for an example, so when we talk about simple present tense, he drinks tea. Drinks s තියෙනවානේ. That is present tense singular. Singular නිසා s දැම්ම. එහෙනම් plural නම් s නැති වෙනවා. ඒ වගේ පොඩිම සරල දෙයක් තියෙන්නේ just to study its plural form. එහෙනම් plural form එක අපිට ඉගෙන ගන්න එච්චරයි තියෙන්නේ. So these things, right, now you can practice this. Just write 12 present tense for, past tense for, future tense for. වාක්‍ය හතරක් එකක් ලියලා you can make it 12. You just simply, now as I wrote, he drinks tea. You write another one, similar sentence. එකට සමාන තව වාක්‍යයක් ලියන්න. Mother cooks rice. Then make it present continuous, present perfect continuous. Write present tense for. Then write past tense for. Then write future tense for. Then altogether 12. So one sentence you made 12. එක වාක්‍ය දැන් 12කට හැදුවා. Then these 12 you can make it negative. That means another 12. Then 12, 12, 24. Then those 12 you can make it again question. Again negative interrogative or negative question. Then altogether 48. See whether you can do it alone. මේ වගේ නම් අලුත් වාක්‍යයක් අරගෙන ඒ වගේ වාක්‍ය 48ක් කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. If you can do it, that means you can remember this very well. You are not going to do any mistake in tenses. එහෙනම් ඒ ටික මතකයි නම් ඔන්න tenses වල වැරදි කරන්නේ නැහැ. වැරදි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Because you are well aware of the structure. Now you should know the use of it. Even if you know this structure, simple present කියන්නේ මේකයි කියලා දැනගත්තට එහෙනම් මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහාටද? So that is also very important. I'll tell you that. I'll explain it. මම ඒක කියා දෙන්නම්, right? Now, and to go to that, then simple present tense. So these uses. And before that, of course, right, I told you we should know their negative, so the plural form. මේකෙම බහුවචන ස්වරූපය ටික දැනගන්න ඕනේ. Because now you knew only the question and negative question forms of simple present and simple past. But in plural, negative and other things, there's a little thing to be remembered and to discuss. හරි. අපි අන්න ඒකත් අපි සාකච්ඡා කරමු නේද? Here, now we'll discuss that after a little while. Now අපි ගොඩාක් සාකච්ඡා කරගෙන ආවා. Right. In this way, then present tense, past tense, future tense, all three tenses, but I discussed only in singular form. ඒකවචන ස්වරූපය මම කතා කරේ නේද? So then we should know its plural form. Present tense singular, I told you. Active voice singular, I discussed so far. Then what is plural? First one you can remember, the sentence we got was he drinks tea. Let's make it plural. He වෙනුවට අපි plural බහුවචන කරමු. කොහොමද? You just put he වෙනුවට අපි දාන්න they හරි we හරි බහුවචන ක්‍රියාපදයක් දාන්න. බහුවචන නාමපදයක්. Then you have to change the verb. මොකද subject verb දෙක match වෙන්න ඕනේ. If the subject is singular, the verb becomes singular. If the subject is plural, verb also should become plural. You can't keep it in singular. Now subject එක බහුවචනෙන් තියෙනකොට ක්‍රියාපදයට ඒකට match වෙන්න දාන්න ඕනේ. නේද? අන්න ඒක අපි දැන් කතා කරමු. Otherwise නැත්තම් අපි incomplete වෙනවා, අසම්පූර්ණ වෙනවා නේද? එතෙන්දී now how do we make? Very first one I told you, මුල එක නම් මම කිව්වා නේද? He drinks tea. S නැති වුණා they drink tea වුණා. Right? He drinks tea, they drink tea.
then he is drinking tea. There is a little change. අන්න එතන පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. He is drinking tea. is එකේ plural එක තමයි are. He is, they කිව්වොත් they is කියන්නේ නෑනේ. It should be they are drinking tea. Then first one, they drink tea. Second one, they are drinking tea. Third one, once again there's a little change. තුන්වෙනි එක අපිට ආවේ present perfect. He has drunk tea නේ. එහෙනම් ඒකේ මොකද්ද plural එක has වෙන්නේ නැහැනේ they කිව්වම has එක have වෙනවා. He has drunk tea. They have drunk tea වෙනවා. Last one, present perfect continuous. He has been drinking tea. They have been drinking tea. හරි. අන්න ඒ වගේ බහුවචන කරනකොට පුංචි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා නේද? අපි එහෙනම් අන්න ඒ ටික සාකච්ඡා කරමු. පුංචි බ්‍රේක් එකකට ගිහිල්ලා නේද? අපි ගොඩක් කතා කරන්නේ මේ ටික පොඩ්ඩක් ආයෙ මතක් කරගන්න. පුංචි බ්‍රේක් එකක් ගන්න. අපි එහෙනම් මේකේ active voice plural form එක කතා කරමු. තව පොඩි වෙලාවකින්. උසස් පෙළට හා පහස් ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ
ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම්. අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවා මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. USAකට ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි භේදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා භේදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාතාංශු තියෙනවද? ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ඝනත්වය අඩු වෙනවා වාතාංශු වල. පෘථිවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලය. යකඩවල විචල්්‍ය සනිජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැන් අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்லை, கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකද්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා. දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. දෙපසට චරිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාර. ඔන්න හුමාලේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණාභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.4යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ.
Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes. And here I have 3 beakers with water with different colors. Hello, welcome back to DP Education Live Advanced Level General English program.
live advanced level live class සජීවී පන්තියට අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා නේද? හොඳයි දුවේ පුතේ ඔබ දැන් එනම් පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගත්තා. අපි කරපු ටිකත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න නැති නේද? tenses ටික. Because these I discussed these tenses, these things are very very important for your whole life, not only for general English paper. General English paper එකට විතරක් නෙමෙයි අපි ජීවිතේටම වැදගත් වෙනවා because everything that we speak or write or whatever we listen අපි අහුම්කම් දෙන කතා කරන ලියන සියල්ලම මේ tenses තුنين තමයි යන්නේ. Present, past, future. So then we discuss those three tenses. Active voice, singular I discussed. Then I talked a little about active voice plural. There are little changes. අන්න ඒ ටිකක් පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන්න අපි. Then the uses. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? So now these are the things. These are the things that we discussed earlier. අපි දැන් කතා කරේ මේ ටිකනේ. All these are actually now here. He singular. Now we should know its plural form. Its plural form. Now let's take this one he. Let's take instead of he we'll say they. හරි ඔබට කැමති ඕනම් plural noun එකක් දාගන්න. They, we, people, children ඕනම එකක් බහුවචනයක් දාගන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? You should know its. Then the verb also should be changed. Now verb එකත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ. S නැති වෙනවා. He drinks tea plural. They drink tea. S නැහැ. Very simple. Then here he is drinking tea. Right? May I write it for you? මම ඒ ටික ලියන්නද පැහැදිලි වෙන්න? එතකොට there can be some students who need it in written form. Right? The plural comes, then he drinks tea, it's plural, they drink tea. Then he is drinking tea. He plural will say they. Is plural form is are. They are drinking tea. That is plural bahuvachane. Then he has drunk tea plural. They has එකේ plural එක have. They have drunk tea. Then he has been drinking tea. It's plural has එකත් එනම් have වෙනවා. They have been. They have been drinking tea. Now, so this is singular. Now this is plural. Right? That is plural. Next one, past tense. Past tense is very easy. No big change. He drank tea. Plural also same. They drank වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. They drank tea. But here he was drinking tea. Past tense. They were drinking tea.
They were drinking tea. Then past perfect, he had drunk tea. They, same thing. They had drunk tea. Then past perfect continuous, they had been drinking. They had been drinking tea. They drank tea. They were drinking tea. They had drunk tea. They had been drinking tea. That is past tense plural. Then future tense, no change. හරිම ලේසි. ඒකේ විදියමයි ඉන්නේ. They, he will drink tea. They will drink tea. They will drink tea. He will be drinking tea, plural. They will be drinking tea. Then future perfect, he will have drunk tea, plural. They will have drunk tea. They will have drunk tea. Future perfect continuous, they will have been drinking tea. They will have been drinking tea. හරිම ලේසි නේද? බලන්න. So then let's have a look at plural once again. They drink tea. They are drinking tea. D-R-I, right? They are drinking tea. They have drunk tea. They have been drinking tea. They drank tea, that is past tense. They were drinking tea. They had drunk tea. They had been drinking tea. Future tense, they will drink tea. They will be drinking tea. They will have drunk tea. They will have been drinking tea. Now you know the plural. බහුවචන ස්වරූපය දැන් දන්නවා. Now just like as we discussed, there are negative question and negative questions. අපි ඉතින් කතා කරේ singular වලදී ඒ වගේ මේකෙත් you should know it's negative question and negative question other things, right? So here there's no big change. There's only one place that we have to think of, right? I'll tell you about this. That is only this one. Simple present tense plural. Bahuvachana swarupaya. That is the only point that you have to remember, that it comes like this. Ekenne me vidiyai. I'll show you that in this way. That is, they drink tea. I'll write it again. They drink tea. Then make a negative කරන්න. දැන් අපි කලින් කතා කරා. Or am, is, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, must. If you find such words, you just put not after that. ඒ වගේ වචන තිබොත් එහාට not them හැටි, you get the negative of it. So in this sentence you don't find it. Earlier in these sentences
simple present tense singular වල තිබුණා he drinks ඒකෙදී අපි does ගත්තා. he drank tea කිව්වා past tense ඒකෙදී අපි did ගත්තා. so in this one they drink, then here you have to remember we get here do එකයි drink. We can negative කරන්න we put not in this place, then they drink tea, they do not drink. Right? They do not drink tea. Okay? Next one. Right. They do not drink tea. Then next one, that is the negative. මේ negative නේ කරේ අපි දැන් question කරන්න අපි එහෙනම් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේක මුලට ගන්නවා. do එක මුලට ගන්නවා. then do they drink tea? question mark. next one, negative question අපි දැන් not දැන් මේ මෙතනනේ they do not එකතු කරාම don't, then don't they drink tea? question mark. Then once again just have a look. They drink tea. Negative. They do not drink tea. Question. Do they drink tea? Negative question. Don't they drink tea? Very easy. Then in the same way, now these things. They are drinking. Negative. They are මෙන්න මෙතනට not දානවා. They are not drinking. question එක ආ මුලට ගන්නවා. Are they drinking tea? negative question are not එකතු කරාම aren't. ඒක මුලට ගන්නවා. aren't they drinking tea? I think now you can understand. Need not write on the board. මම බෝඩ් එකේ ලිව්වේ නැතුවට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් තමන්ට තනියෙන් ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? because now you got the method. ක්‍රමය අහුණා දැන් මම කියන්න කලින් I am sure that you can make their negative and questions and negative interrogative only in this place. මෙන්න මෙතන විතරයි පොඩි වෙනසක් වුණේ. ඒක තමයි මම do අරගෙන එක කියා දුන්නේ. this one negative they have drunk මෙතනට not දානවා. They have not drunk tea. නැත්නම් they haven't drunk tea. question have එක මුලට ගන්නවා. have they drunk tea? then negative question have not එකතු කරනවා. haven't they drunk tea? හරි සරලයි නේද? next one, they have been drinking tea. negative මෙතන not දාන්න. හරිම ලේසි. they have not or they haven't been drinking tea. question මේක මුලට ගන්න. have they been drinking tea? negative interrogative or negative question එක haven't they been drinking tea? very simple. in the same way they drank. so in this මේකෙත් තේන අපිට අර am is are was were has have ඒ වගේ ඒවා නැහැ. නමුත් තියෙන්නේ past tense එක. past tense එක අපි කතා කරා singular. ඒ ක්‍රමයමයි drank එකේ තියෙන්නේ they drank tea. ඒකෙත් තියෙන්නේ අර විදියමයි past tense you take did. drank එක එතකොට drink වෙනවා. වෙනසක් නැහැ. just like in singular ඒක වචන වලදී කතා කර විදියමයි.
ඒකදී අපි කිව්වේ he drank tea නේ. මේක they drank tea. Negative, they did not. They did not drink. Remember that. Question, did එක මුලට ගන්නවා. Did they drink? Negative question, did not you join and take it to the front. Did not join, didn't. Didn't they drink tea? So then, did they drink tea? It is a question. You have to put a question mark. Didn't they drink tea? That is also a question. We discussed that in singular form. Singular විදියමයි ඉන්නේ. Second one, no change. අර කලින් වගේමයි. They were drinking. Negative, you put not in this place. They were not drinking tea. Question, were මුලට ගන්නවා. Were they drinking tea? Negative interrogative. ඒ කියන්නේ were not එකතු කරලා මුලට ගන්නවා. ඒතර weren't they drinking tea? Past perfect. Negative, you put not in this place. They had drunk, they had not drunk tea. Question, had එක මුලට ගන්නවා. Had they drunk tea? Negative question, had not joined, hadn't they drunk tea? Past perfect continuous. එකෙත් මෙතන not දානවා negative කරන්න. They had been drinking tea. They had not been drinking tea. Question, had එක මුලට ගන්නවා. Had they been drinking tea? Negative question, had not එකතු කළා. Hadn't they been drinking tea? හරිම simple නේද? Just like we discussed in singular කරපු ඒ විදියමයි. I'll just read, no need of writing. I hope that you can write it alone. මං ලිව්වේ නැතුවට ඒ ටික ලියා ගන්න පුළුවන් නේද? Now future tense, I'll tell, it is also same way as we discussed in singular. ඒක වචන වල කතා කර විදියමයි. They will drink. Negative, they will not. They will not drink. Question එක will එක මුලට ගන්නවා. Will they drink? Negative question will not එකතු කරාම won't. Won't they drink tea? Future continuous, they will be drinking. Negative, they will not be drinking. Question, will they be drinking? Negative question, will not, you join won't. එක මුලට ගන්නවා. Won't they be drinking tea? Future perfect, again the same. ඒ විදියමයි. will එකට එහා පැත්තෙන් not දාන්නේ. They will not have drunk tea. Question, will they have drunk tea? Negative, won't they have drunk tea? Negative question. Last one, future perfect continuous. ඒකෙත් අර විදියමයි. Not a big change. There is no big change. මෙතන not දාන්න. They will have been drinking tea. They will not have been drinking tea. Negative. Question එකට මුලට ගන්නවා. Will they have been drinking tea? Negative question. Will not එකතු කරලා මුලට ගත්තා. Sorry. Won't they have been drinking tea? Very simple now. Right. I want you to write all these things. මේ ටික ලියන්න. Now we wrote 48 singular sentences. මම කිව්වා තනි වාක්‍යයක් අරගෙන ඒක වාක්‍ය 48ක් කරන්න පුළුවන් වුණා නේද? So in the same way, do another 48 for plural. ඒ 48ම plural කරන්න. It will be a good practice for you. Then you will remember the tenses perfectly. Tenses ටික හොඳට
එතකොට ඒවයි negative form, question form, negative interrogative, ඒ කියන්නේ නැතන අර්ථයේ ප්‍රශ්නේ, everything will be okay for you, right? The structure. එහෙනම් structure ගැන හොඳ මතකයක් හිටී මෙන්න මේ ටික කරෝතින්. So when you are free, just try it out. Just take one sentence and see whether you can write like that 48 singular, another 48 plural. එක වාක්‍ය අරගෙන ඒක වාක්‍ය 48ක් හදන්න පුළුවන්. Singular, present, past, future. Okay, negative question and negative question. ඒ ටිකම plural, another 48. Try it out, right? So then now you have a good knowledge of the structure of these tenses. Now you should know how to use and when to use. කොහොමද මොන වෙලාවෙද මේවා use කරන්නේ? දැනගත්තට මදි නේ, එකක් දැනගන්න වෙයි නේද? Now let's discuss. අපි එහෙනම් දැන් ඒක බලමු. Look at this one. Very first one, present tense. Simple present tense is used. The very first one I discussed. He drinks tea. නැත්නම් they drink tea. අපි අන්න ඒ වගේව පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේවට. Number 1, to express a habitual action. What is habitual action? පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල්. So when you want to tell something that you do habitually, maybe you or your friend or anybody, කවුරු හරි පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් විතරක් නෙමෙයි. අතීතේ, වර්තමානයේ, අනාගතයේත් ඒක වෙයි නේද? පුරුද්දක් නේ. Habitual action. For example, here. He drinks tea every morning. හැමෝදේම යා තේ එකක් බොනවා. ඒක habit එකක් නේ. Yesterday, last week, last month, last year, today, tomorrow, next week, next month, next year. ඒක යාගේ පුරුද්දක්. උදේ තේ එක නැතුවම බෑ. අන්න ඒ වගේ අපි කියන්නේ එතකොට simple present පාවිච්චි කරලා. My mother observes සිල් on every poor day. හැම පොයටම අම්මා සිල් ගන්නවා. ඒක මේ පොයට විතර නෙමෙයි. ගිය මාසේ, ගිය අවුරුද්දේ හැම පොයටම. So it is a habit. අන්න ඒ වගේ ඒවා කියන්නේ අපි එහෙනම් using simple present tense. Mother observes සිල් කිව්වා. මේ drinks, observes, right? We go on a trip on or during the vacation. Every vacation, හැම vacation එකෙම අපි trip එකක් යනවා. ඒක අපි පුරුද්දා. අන්න ඒ වගේ. Or every year, හැම අවුරුද්දෙම in your school පාසල යනවා නේ, පාසල trip නේ. ඒ වගේ ඒවා. You tell that using simple present tense. Habitual action. So එතකොට මේක කියනකොට අපිට ගොඩක් වෙලාවට every day, every year, every Sunday, every evening, every morning, usually, normally, habitually අන්න ඒ වගේ වචන use වෙනවා. Right? Next one, we use simple present tense to express general truth. General truth, that is, normally it is a truth, never becomes a lie. සාමාන්‍ය සත්‍ය මෙන්න මේ වගේ. The sun rises in the east. ඉර කොහෙන්ද පායන්නේ? East, නැගෙනහිරින්. So it is a general truth නේ. ඒක සාමාන්‍ය සත්‍යයක්. දැන් එක දවසක් නැගෙනහිරින් අනිත් දවසේ බටහිරින් එහෙම නැහනේ. ඒක මොනවා වුණත් ඒ පැත්තෙන්මයි පායන්නේ. ඒක general truth. අන්න ඒ වගේ ඒවා කියන්නත් we use simple present tense. The sun rises කිව්වේ එකයි නේ. Singular form, verb singular කරා. Honey is sweet. Simple present. Penny. Penny කොහොමත් පැණි රසයි නේ. It's general truth. Next one. In exclamatory sentences beginning with here, there, to express what is actually taking place in the present. Exclamation that can මෙන්න මේ වගේ. Here comes the man. මෙන්න man එනවා. අන්න පොඩ්ඩක් මේ exclamation mark එකක් use කරන්නේ. මේ right ඉතයි exclamation mark. Right? So අන්න ඒවා here there එක අන්න ඒ වගේ එකක් කිව්වොත් here comes the man අන්න comes කියනවා. මෙන්න මිනිස්සු එනවා. Oh there he goes අන්න එයා යනවා. පොඩි පුදුමයක් එක්ක කියන්නේ ඒ වගේ exclamation mark එකක් use කරන්නේ. There you use simple present tense.
Now you know 3 ways of using simple present tense. And next one, in vivid narratives as substitute for the simple past. Narratives වලදී substitute for the simple past. අතීත කාලයේ වෙනුවට simple present use කරලා කියනවලු. මේ බලන්න. Ramya is a waiter. He works at a restaurant. Ramya, waiter කෙනෙක්, he works at a restaurant. Ramya leaves work and gets on a bus. මේ textbook එකකින් ගත්ත example. Your general English textbook, right? Ramya is a waiter. He works. He leaves. බලන්න. All simple present. He gets on a bus. Simple present tense. Okay. Next, to indicate future events that is part of a planned or arrangement, to indicate future events, අනාගතයේ වෙන සිදුවීමක්. Event that is part of a plan or arrangement. තමන්ගේ සැලසුමක අනාගතයේ කොටසක්. කියන්නේ planned future. Now look at this one. We leave the school at 5 a.m. Right? Okay, now we are going on a trip next Saturday. අපි ඔන්න ලබන සෙනසුරාදා trip එකක් යනවා. ඒක ලබන සෙනසුරාදා future. We leave the school. අපි ස්කෝලෙන් පිටත් වෙනවා. ඒක future. Now it's a planned action. ඒ වුණාට අපි we will leave කියන්නේ future tense වලින්. We leave simple. We plural ඒක නිසා plural form of the verb. We leave the school at 5 a.m. අපි පහට පිටත් වෙනවා. Using simple present, you talk about the future. We go to Peradeniya Botanical Garden first. අපි පළමු යන්නේ Peradeniya Botanical Garden. That is future. Planned future. සැලසුම් කරපු අනාගතේ. අපි යන trip එකක් යනවා. Now you are describing the plan. ඒ ගමනේ විස්තරය මේ කියන්නේ. We leave the school at 5 a.m. We go to Peradeniya Botanical Garden. We go, simple present tense, used to talk about future. The president leaves the country tomorrow in newspaper headlines. Newspaper headlines වල වගේ මේවා තියෙනවා. The president leaves the country tomorrow. ජනාධිපති රට යනවා හෙට. විදේශගත වෙනවා. So that is simple present tense, but tomorrow future. You talk about the future using simple present tense. Leaves. Anna simple present tense use karana avastha. Remember these points, right? General or habitual actions, general truth, ඒ වගේ to talk about the planned future. Remember these things. මේ අවස්ථාවල ටික හොඳට මතක තියාගන්න. Next one. The other uses of simple present tense. Simple present tense මෙන්න මේවත් use කරනවා. To introduce quotations. යමක් උපුටා ගැනීම. මෙන්න මේ වගේ. Keats says, Keats is a great writer. A thing of beauty is a joy forever. Inverted commas. බලන්න inverted commas අස්සේ තියෙන්නේ. ඒක simple present tense. Thing of beauty is simple present tense. Instead of the simple future වෙනුවට simple present පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න. If it rains වැස්සොත් we shall get wet. That is future. වැස්සොත් නේ. වැස්සොත් අපි තෙමි. වැස්සොත් ඒ කියන්නේ future. You are talking of future. But you use simple present tense. That's another use. Another one. In broadcast commentaries on sporting events, the simple present is used instead of the present continuous. Instead of වෙනුවට present continuous වෙනුවට simple present tense use කරනවා. Actually the present continuous means things happening at the time of speaking. ඒ කතා කරන මොහොතේ සිදුවෙන දේවල් තමයි present continuous. මම ඒ ගැන කතා කරනවා ඊළඟට. ඒ වෙනුවට simple present, especially in broadcast commentaries, cricket commentaries එහෙම දෙනකොට මේ බලන්න.
The wicket keeper takes the ball and hits the wicket. So you have, I think, match balala thiyanawani. Radio ke ahala, එහෙම නැත්නම් TV ke match balala. How do they give commentaries? Yes, he comes and takes the ball and throws the ball and he hits the wicket. He comes, takes, throws, hits, catches. All simple present tense. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ he is coming and he is taking the ball, he is throwing, he is coming, he is එහෙම කියන්නේ නැහැ. He is coming present continuous. ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා. But they do not use simple or present continuous. They use simple present tense. He comes and takes the ball and throws the ball, catches the ball in commentaries, right? I think you have noticed them. And the other one is with some verbs, සමහර වචනත් එක්ක මෙන්න මේවා. Instead of the present continuous වෙනවට I love you, not I am loving you. I am loving you කියන්නේ I love you. I love you. Simple present tense. I see a car. I am seeing කියන්නේ මේවා ing වලින් use කරන්නේ. මං කාර් එකක් දකිමින් ඉන්නවා කියන්නේ I see a car මට කාර් එකක් පේනවා. Something like that, right? So we use simple present tense in this kind of situations. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල. තව බලමු. Then comes to present continuous. Next one we discuss අපිට ඊළඟට හම්බ වුණේ present continuous. ඒ කියන්නේ he is drinking tea. එතකොට is එක ක්‍රියාපදයේ ing. නැත්නම් ආයක ක්‍රියාපදයේ ing plural වල. අපි ඒක use කරන්නේ කොයි වෙලේද? So these are the occasions, right? මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල. For an action going on at the time of speaking, මේ කතා කරන මොහොතේ සිදුවෙමින් තිබෙන ක්‍රියාවක්. Now look at this one. I am reading a book. I am watching a video. ඒ වෙලාවේ I am eating rice. I am drinking water. I am running home. I am writing a letter. ඒ වෙලාවේ සිද්ධ වෙනවා. am is එක නැත්නම් are එක ක්‍රියාපදයේ ing. present continuous මේ මොහොතේ සිද්ධ වෙන දේවල් කියන්න අපි present continuous use කරනවා. Or for temporary actions which not may be actually happening now. Temporary actions తాවකාලික ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ දැන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. I am reading a very interesting book these days. That means just imagine අපි හිතමු ඔන්න මම ඔන්න ගිය සතියේ I borrowed a book from the library, right? Last week I borrowed a book from the library. Then I read few pages on the first day and second day another few pages. Then ගිය සතියේ පොතක් අරගෙන library දවසට පිටු 4-5ක් කියවනවා. අදත් උදේ ඔන්න පිටු 4-5ක් කියවුවා. තාම ඉවර නෑ පොත. දැන් මම කියවනවාද? No, I am not reading. Now I am teaching. ඒ වුණාට මට කියන්න පුළුවන් ඒක I am reading an interesting book these days. Interesting novel these days. මේ දවස්වල මම රසවත් පොතක් කියවනවා. කියන්නේ මේ දිනවල. ඊයේ අද හෙට ඉතුරු ටික කියවනවා. ඒ වගේ මේ දිනවල සිදුවෙමින් තියෙන දේවල්. ඒ මේ මොහොතේ නොවුනට it is happening these days. මේ දිනවල සිදුවෙමින් තියෙනවා. So you can use present continuous and tell that action. That's why I tell I am reading a very interesting book these days. Right? Another situation of using present continuous. For an action that is arranged to take place in the near future. Action that is arranged, සැලසුම් කරපු, take place in the near future. නුදුරු අනාගතයේ වෙන්න තියෙන ක්‍රියාවක් මේ වගේ. My brother is coming tomorrow. My brother is studying in the university and he is coming home tomorrow. Tomorrow is future. But you use present continuous and tell that. That is a planned action. I am going to Kandy next week. Next week, future.
but I am going to කියන්නේ දැන් යමින් ඉන්නවා කියන්නේ present continuous. ඒකින් කියන්නේ දැන් යමින් ඉන්නවා කියලා. That means you have planned to go to Kandy tomorrow, right, or next week, ලබන සතියේ. So but using present continuous is an ing, am ing. See, next one, present continuous is used in this way. Some verbs are not used in continuous form. හැබැයි සමහර verbs තියෙනවා ing දාලා use කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න. See, hear, smell, want, wish. ඒවා I just told you. I see a car. මට කාර් එකක් පේනවා. I am seeing a car කියන්නේ නැහැ. I see one child is sleeping in the class. මට පේනවා එක ළමයෙක් ඔන්න පන්තියේ නිදි. I am seeing කියන්නේ නැහැ. Actually දැන් මේ මොහොතේ පේනවා මට, but we don't use continuous form. I am seeing නෙමෙයි ing නේ. I see. I hear some students are talking. මට ඇහෙනවා ළමයි ටිකක් කතා කරගෙන ඉන්නවා. Something like that. I am smelling සුවඳ දැනෙනවා හමනවා. That is also not used in ing form. Want, I am thirsty. I am wanting some water. No, wanting කියන්නේ wrong. I want some water. මට වතුර ටිකක් අවශ්‍යයි. I'm thirsty. I want, ing දාන්නේ wanting කියන්නේ. When you wish, I am wishing you කියන්නේ I wish you all the best. Right? I wish you all the best. I wish you a happy new year. I am wishing you a happy new year. No. Happy birthday. No. Remember those things. We don't use ing form for some verbs like this. මෙන්න මේ වගේවට අපි ing use කරන්නේ නැහැ. No. Next one. Present perfect tense. The other way. Then we'll know simple present tense, then present continuous. The third one is present perfect tense. To indicate completed action in the immediate past. To indicate completed action in the immediate past. Then that means, now if you take it as a timeline, hitamu it is timeline. I'll draw it here simply. අපි do මේක කාල රේඛාව timeline. මේ පැත්ත past tense, මේ පැත්ත future tense. So this is now. මෙතන now කිව්වොත් simple present tense එතකොට මේ අතීතයේත් වුණා, මේ දැනුත් වෙනවා, අනාගතෙත් වෙන්න පුළුවන් නේද? He drinks tea in the morning. එයා තේ බොනවා. ඊයේත් බිව්වා, අදත් බිව්වා, හෙටත් බොනවා. ඒ සාමාන්‍ය දෙයක්. Present continuous මේ මොහොතේ now. පොඩි අපි දැන් කතා කර. Present perfect කියන්නේ present perfect tense. This is used to indicate completed action. Action එක කලින් පටන් ගත්තා. It can be few minutes ago, few days ago, few months ago වෙන්න පුළුවන්. But by now මේ මොහොත වෙනකොට action is over. You can see the result. ප්‍රතිඵලය පේන්න තියෙනවා. Action started in the past, continued up to now. Now you can see the result. Teacher has just entered the classroom. Teacher පන්තියට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. අන්න තියෙන කතා. He has just finished the work. එයා දැන් වැඩේ ඉවර කරලා තියෙනවා. I'll take in another way, right? මම මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. Now just think, we started the class, we'll say 10:30. So at that time, now there was a glass of water. ඔන්න වීදුරුවක් තිබුණා, වීදුරුවේ වතුර පිරීලා තිබුණා at the beginning මුල. So when we started the class, it was full. But now half. ඒකේ වතුර තියෙන භාගයයි. මට මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ?
අපි simple present he drinks tea or he drinks water කිව්වොත් හරිද? ඒකේ නෑ. he is drinking ඒත් වැරදි. is drinking නම් මෙහෙම එන්න ඕනේ. දැන් බොමින් ඉන්නවා. then action is over, you can see the result. result එක මොකද්ද? දැන් වතුර level එක අඩු වෙලා ක්‍රියාව අවසන්. එයා බීලා තියෙනවා. he has drunk. then using present perfect is the correct one. he has drunk water. එයා වතුර බීලා තියෙනවා. now the water level has gone down, right? You can see the result. action is not happening now. එයා ඔහු වතුර බීලා තියෙනවා. present perfect. next one, to express past actions whose time is not given or not definite. express past action අතීතයේ සිදු වුණ දෙයක් කියන්න, but time is not given or not definite. හරියටම වෙලාව දීලා නැහැ. හරියටම sure නැහැ කොයි මොහොතේද උනේ කියන්න. now just have a look at this. have you read මඩොල් දුව? මඩොල් දුව කියවලා තියෙනවද? කියන්නේ මං අතීතය ගැන අහන්නේ. but no exact time. ඒ කියන්නේ ඊයේද ගිය සතියේද ගිය මාසෙද, it is not clear. right? ඒ වගේ කියවලා තියෙනවද? have you read මඩොල් දුව? present perfect, have and read. my brother has been to Korea. no exact time given. present perfect, has been. has gone කියන්නේ. right? has been to here. right? so that is another way of using present perfect. next one, to denote an action beginning at some time in the past. denote an action beginning පටන් ගන්නවා sometime in the past. this is now past, sometime. it can be here or any time. අතීතයේ යම් මොහොතක පටන් අරගෙන and continuing up to the present moment. මේ මොහොත දක්වා සිදු වුණා. මේ බලන්න. I have known her for a long time. I have known her for a long time. මං එයා දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා ගොඩක් කාලයක්. ඒ කියන්නේ මං එයා අඳුරගත්තේ ඉස්සර. මට ගිය මාසෙ ඉන්න පුළුවන්, ගිය අවුරුද්දේ, maybe 10 years ago, maybe more than that. අද වෙනකම් මං එයාව දන්නවා. අන්න I have known her. I have known present perfect. the way of using. Another one, he has been ill since last Monday. last Monday ගිය සඳුදා තමයි ඔන්න එයාට ලෙඩ වුණේ. අද වෙනකොට එයා තාම අසනීපයි. he has been ill since last Monday ගිය සඳුදා ඉඳන්. action started in the past, continuing up to now, using simple present perfect. okay, I hope that is clear to you. පැහැදිලි නේද? then next one, these adverbs can be used with the present perfect. present perfect එක යෙදෙන මෙන්න මේ වචන adverbs. just, often, never, ever, so far, till, now, yet, already, since, for, today, this week, this moment or this month, those words. මෙන්න මේ වගේ වචන present perfect එකේ එනවා. so remember these things because now in your question paper එකෙත් මේවා දාලා වාක්‍ය තියෙනවා. right? then I told you at the beginning, මම මුලම දවසේ කතා කරේ, they give you one sentence and give another 4 sentence. තව වාක්‍ය 4ක් දෙනවා. ඒ තේරුමේ first sentence එකේ meaning එකට සමාන තේරුමක් දෙන වාක්‍යයකින් ඉලක්ක ගන්න. so for that you have to understand the sentence given at the beginning. මුල දීපු වාක්‍ය තේරුම හරිය තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් you don't know the meaning. then you don't know, you can't find the correct answer. ඒ අර්ථයම කියවන අනිත් තව වාක්‍යයක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. they use these words sometimes. never, I have never read a Tamil novel. ඒ කියන්නේ never, කවදාවත් නෑ කියන එක. so then just මේ දැන්
නැත්නම් නිකන් කියන එකක් ගන්නවා right. He has just entered the room. එයා මේ දැන් room එකට ඇතුල් වෙන්නේ. Often නිතර මේ වගේ වචන. Never කවදාවත් නැහැ. Ever have you ever read මඩොල් දුව? කවදා හරි කියලා තියෙනවද මඩොල් දුව? So far මේ දක්වා right. So far we have discussed some few questions from papers no. Papers වලින් කීපයි අපි මේ දක්වා කතා කරලා තියෙන්නේ. till until take තුරු අන්නේ වගේ වචන right. So used in present perfect. Now yet ඒත් කියනවා වගේ right. තවම already he has already finished the work. එයා මේ වෙනකොටත් වැඩේ කරලා අවසන්. already finished. already and almost or මතක තියාගන්න. so they can appear in your question paper. paper එකේ තියෙනවා මේ වගේ වචන. used in sentences. වාක්‍යවල භාවිතා කරලා ඊට පස්සේ they check whether you can understand the sentence. මේ වචනේ දාපු වාක්‍යයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ටෙස්ට් කරනවා. that's how you get the questions. that's why I discuss these things. එකයි මම මේ ටික සාකච්ඡා කරන්නේ. so I give you the basic or the important knowledge, then we'll go to the questions and see. Since sitter. දැන් මෙතන තිබුණේ වාක්‍යයක් නේද? since last Monday. ගිය සඳුදා sitter. for කිව්වොත් සඳා ඉඳන් ඉරිදා දක්වා 6 days, 4 days, 10 days ඒ වගේ duration එක කියනවා නම් for 10 days, for 5 years ඒ වගේ. පටන් ගත්ත තැන කියනවා නම් since last Monday, since last week, since 2015 ඒ වගේ. since 7 o'clock හතේ සිට. so when you tell the starting point of an action යම් ක්‍රියාවක ආරම්භක මොහොත time එක හෝ date එක year එක කියනවා නම් since කියලා කියන්නේ since Monday, since January ඒ වගේ. since 8 o'clock අටේ සිට. so when you tell the duration ඒ ක්‍රියාව සිදු වුණු කාලාන්තරය කියනවා නම් for 2 hours, for 10 days, for 5 months, for 6 years. You tell the duration. Remember these things. Right, those things are clear to you now. This week, this month, they are simple things for you now. Right, now let's have a look at the other things as well. Present perfect continuous. This is used, present perfect continuous, for an action which began sometime in the past and still continuing. Action began in sometime in the past. Then again, if you take this as a timeline, now this side past tense, this side future, then this is now. For an action began sometime in the past, අතීතයේ යම් මොහොතක පටන් ගත්තා. And continuing, still continuing. පටන් ගත්තා තාම ඔන්න මේ වෙනකොට සිද්ධ වෙනවා. Still continuing. Started at this point. They have been playing for 3 hours. ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තියෙනවා පැය 3ක්. අන්න 4 කිව්වට පස්සේ duration 3 hours. They have been playing. I have been living in Ratnapura for 20 years. මම රත්නපුරේ ජීවත් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා අවුරුදු 20ක්. එතකොට පටන් ගත්තේ 20 years back අවුරුදු 20කට කලින්. එහෙනම් ජීවත් වුණා මේ වෙනකොට ජීවත් වෙනවා. Maybe I will live in the same place in future. මේ රත්නපුරෙම ඉන්න පුළුවන් පදිංචි වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේද? නමුත් මේ වෙනකන් එක වෙනවා. ඒ වගේ වන්න කියන්නේ present perfect continuous. I have been living in Ratnapura. He has been watering the plants. එයා පැලවලට වතුර දාලා තිනවා for 1 hour or since 5 o'clock. පහේ සිට අන්න පටන් ගත්ත වෙලාව කිව්වා since 5 o'clock.
duration එක නම් for 1 hour, for 30 minutes. You can tell the duration using for. So I hope that it is clear to you the use of present perfect continuous. අතීතයේ පටන් අරන් continuous දිගට සිදු වෙනවා. මේ මොහොත දක්වා සිදු වෙමින් තියෙනවා. ඉදිරියටත් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඉවර වෙන්න පුළුවන්. Such actions you use present perfect continuous. Then past tense, simple past. This is used to indicate an action completed in the past. Completed in the past. It often occurs with adverbs or adverb phrases of past time. Completed in the past. May future, may past. This is now. An action completed in the past. අතීතයේ ඕනම මොහොතක. It can be few minutes ago, few days ago, few months ago, few years ago. අතීතයේ යම් මොහොතක සිදුවෙච්ච වෙලා ඉවරයි. No connection to present. වර්තමානයට සම්බන්ධයක් නැත. Right? Now look at this example, right? The class started at 7 AM. Class එක 7ට පටන් ගත්තා. දැන් 10යි. Started පටන් ගත්තා. Started at 7 AM. She left the school last year. ඉස්කෝලෙන් හසුනේ last year ගිය අවුරුද්දේ. That is a certain point in the past. අතීතයේ යම් මොහොතක්. That happened and finished. That action is over. Right? So you tell such things using simple past tense. දැන් මම simple past tense කිව්වම දන්නවා අපි දැන් කතා කරන්නේ නේද කලින්. And for past habits, අතීතයේ පුරුදු. He always carried an umbrella. එයා හැමදාම කුඩයක් ගෙනාවා එනකොට ඉස්කෝලේ එනකොට. වැස්සත් නැතත් ගේනවා. Always carried, simple past tense. ඒක habit එකක් වශයෙන් වෙච්ච දේවල්. අන්න ඒ වගේ ඒවා කියනකොට you use simple past tense. Right? Next one. Past continuous tense. This is used denote an action going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated. Sometime in the past. අතීතයේ යම් මොහොතක සිදුවෙමින් තිබුණ දෙයක් time එක mention වෙන්න පුළුවන් නොවෙන්න පුළුවන්. Can may or may not indicated. For example, we were watching the match. We were watching the match. අපි match එක බලමින් සිටියා. No exact time is mentioned. හරියට වෙලාව දීලා නැහැ කොයි වෙලේද කියලා. But something that was happening in the past. අතීතයේ සිදුවෙමින් තිබුණ දෙයක්. We were watching the match. When I saw him, he was reading a newspaper. When I saw him, මං එයා දකින විට, that is past tense. He was reading a newspaper. එයා ඒ මොහොතේ පත්තරයක් කියවමින් සිටියේ. That is all past tense. No present or future, no connection. Past continuous. When I saw him, මං ඔහු දකින විට, he was reading a newspaper. පත්තරයක් කියවමින් සිටියා. I hope that is clear to you. And in the same way, next one, past perfect tense. It is used in this way to describe an action completed before a certain moment in the past. Past perfect. To describe an action completed before a certain moment in the past. Right. Now if you take once again this timeline, it will be clear to you. මේ අපි timeline එකෙන් බැලුවොත් ඒක පැහැදිලි නේද? Past tense, මේ පැත්ත future tense, ඔන්න මෙතන now, present tense. Describe an action completed before a certain moment. Certain moment in the past. අතීතයේ යම් මොහොතකට පෙර.
completed action. යම් මොහොතකට පෙර ඒ ක්‍රියාව අවසන්. No connection to present. වර්තමානයට සම්බන්ධයක් නැහැ. It shows two actions and which action happened earlier than the other. එතකොට එකෙන් action දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙතන. ඒකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච action එක අනිත් එක. Past before past. අතීත ඊට කලින් වෙච්ච action එක. මේ බලන්න. When the teacher arrived, the children had cleaned the class. When the teacher arrived, sorry, teacher arrived, we'll say teacher arrived at 10 o'clock. On 10ට පන්තියට. Right? Then children had cleaned. අන්න past perfect. එතකොට teacher arrived එක action එකක්, teacher ආපු එක, අනිත් එක clean පිරිසුදු කරපු එක. Two actions. One action happened at 10 o'clock. ඊට කලින් action එක before that clean පිරිසුදු කිරීම උනේ ඊට කලින්නේ. ටීචර් එනකොට ඒගොල්ලෝ සුද්ධ කරලා ඉවරයි. පන්ති අතු ගාලා ඉවරයි. එතකොට ඒක කියන්නේ අපි ඔන්න past perfect had cleaned. Children had cleaned. ළමයි අතු ගාලා නැත්නම් පිරිසුදු කරලා තිබුණා ටීචර් එනකොට. Teacher came at 10. Children cleaned before that. It can be 9:30, 9:45 or any time. කොහොම හරි 10ට කලින්. Past, a certain point in the past, before past, past perfect. Next one. When I reached the station, the train had left. When I reached the station, මං station එකට යනකොට මං station එකට ගියා ඔන්න 7ට. The train had left. Train එක had left. පිටත් වෙලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ 7ට කලින් train එක එතකොට 6:50ට විතර ඔන්න ගිහිල්ලා. It can be 6:55. I reached. ඒක simple past. The train had left. Past perfect. Clear? පැහැදිලි නේද? Two actions. One action happened before the other action. මං ගියේ 7ට, train එක ගියේ 4ට කලින් 6:50ට. The train had left. Past perfect. I went to the station at 7. ඒක simple past. I went, I reached. ළඟා වුණා. I hope that is clear. Then past perfect continuous tense. This is used. Then past perfect continuous ඊළඟට. For an action that began before a certain point in the past and continued up to that point. Certain point in the past. අතීතයේ යම් මොහොතක් ඔන්න. Began before that. ඊට කලින් පටන් ගත්තා. And continued. සිදු වෙමින් තිබුණා ඔන්න වෙමින් තිබුණා මෙතන වෙනකම්. Up to that point. No connection to present. වර්තමානයට සම්බන්ධයක් නැහැ. Both past tense. Now for example here. At that time, they had been playing cricket for 3 hours. At that time, ඒ වෙලාව වෙනකොට they had been playing cricket for 3 hours. At that time, ඒ කියන්නේ 10. ඒ වෙනකොට පැය 3ක්. 7ට විතර පටන් ගන්න තියෙනවා නේද? They had been playing cricket. So had been playing past perfect continuous. සෙල්ලම් කරමින් ඉඳලා තිබුණා පැය 3ක් 10 වෙනකොට. Both past tense. No connection to present. See how interesting it is, isn't it? හරිම පැහැදිලි නේද? Now you know the way and how to use and when to use. Next one, future tense. Future tense is used in this way. For an action that has still to take place. Future, still to take place. තාම වෙන්න තියෙනවා උනේ නැහැ. Like this. They will start the function at 10 am. ඒගොල්ලෝ function එක පටන් ගනි at 10 am. 10ට 10 උනේ නැහැ තාම. ඒ වගේ. They will start. Future tense. She will go abroad next week. Next week future.
future tense will go will සමග ක්‍රියාපදේ first form එක stem එක infinitive base form එක will go will start අනාගතය you are talking of the future. Then future continuous is used like this, right? To tell about an action as going on at some time in future time. Going on sometime in future. අනාගතයේ යම් මොහොතක වෙමින් තිබෙයි කියලා. Example here. When I reach home, my mother will be cooking rice. When I reach home, මං ගෙදරට යන විට my mother will be cooking. Future continuous. අම්මා බත් උයමින් තියේවි. That I guess something that will be happening in the future. So when I reach home, මං ගෙදරට යනකොට my mother will be cooking. උයමින් තියේවි. That is future continuous. And next one, by 2030, I will be doing a job. 2030 වන විට මම රැකියාවක් කරමින් ඉඳීවි. Future continuous. අනාගතයේ සිදුවෙමින් තියෙයි කියලා ඔයා හිතන දෙයක් නේද? Will be එක ing form. I will be doing a job. මම රැකියාවක් කරමින් ඉඳීවි. I will be doing a job. I will be doing something else. Right. For future events that are planned future අනාගතේ සැලසුම් කරපු ඒවා. මේ කියන්නේ he will be meeting us tomorrow. Sorry. He will be meeting us tomorrow. අපිව මුණ ගැහෙයි. That is will be future continuous. අපිව හෙට ඔහු මුණ ගැහෙයි. Planned future. හෙට හමු වෙන්න අපි plan කරලා තියෙන්නේ. He will be meeting us. අපිව එයා හමු වෙයි. To talk about planned future, you use this one, future tense. Then future perfect tense. This is used to indicate the completion of an action by a certain future time. Certain future time. අනාගතයේ යම් මොහොතක indicate the completion of action. Complete. ඒ මොහොතේ අවසන් වේ. අනාගතයේ යම් මොහොතක අවසන් වේ කියලා හිතන ක්‍රියාවක්. Now just have a look at this one. I will have finished my assignment by next Friday. Will have finished. Future perfect. මම මගේ assignment එක ඉවර කරලා තියේවි ලබන සිකුරාදා වන විට. You will have finished advanced level examination by December. December වන විට නේද? ඔක්තෝබර් නේ තියන්නේ නේද? වෙනස් වෙයිද දන්නේ නැහනේ. ඔක්තෝබර් නොවැම්බර්. So December වෙනකොට ඉවර වෙලා තියේවි. That is something, a certain future time. You think completion of an action. ක්‍රියාව ඒ ක්‍රියාව අවසන් වෙලා තියේවි. Future perfect. Very easy to understand නේද? පැහැදිලි. Look at the next one. Future perfect continuous. How do we use it? To indicate an action represented as being in progress over a period of time that will end in the future. Indicate an action යම් කිසි ක්‍රියාවක් කියන්න මොන වගේද? Represented as being in progress. සිදුවෙමින් තියෙයි කියලා හිතන ක්‍රියාවක්. Or a period of time that will end in the future. යම් ක්‍රියාවක් සිදුවෙමින් තියෙයි ඒක අනාගතයේ යම් මොහොතක ඉවර වෙයි කියලා හිතන. මේ බලන්න. Just look at the example. When he gets his degree. එයා ඩිග්‍රිය ගන්නකොට උපාධිය ගන්නකොට he will have been studying at university for 4 years. University එකේ අවුරුදු 4ක් ඉගෙන ගනිමින් ඉඳලා තියේවි. Right? Future continuous. Very easy, no? Now you know the use of
the tenses. Tenses කියන්නේ මොනවද දන්නව? ඒක පාවිච්චි කරන අවස්ථාව මොන වගේ වෙලාවටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? Remember, no? Now, let's try to do an activity. අපි බලමු පොඩි activity එකක්, exercise එකක් කරලා. Can you fill in the blanks, right? Use the correct tense and complete the blanks. මම පුංචි වාක්‍ය ටිකක් ගත්තේ. මේකෙන් එතකොට tenses ටික මතකයිද බලන්න පොඩි activity එකක්. Shall we try to complete it? First one, my mother blank wake up at 5 a.m. every day. Then there is the word every day, හැමදාම. එහෙනම් යමක් හැමදාම සිද්ධ වෙනවා නම් we learned it's a habitual action. පුරුද්දක් වශයෙන් කරන හෝ වෙන දෙයක් නේද? ඒවා අපි කිව්වේ කොහොමද? We discussed today at the very beginning. මුලදී කිව්වා. For habitual actions, simple present tense. Then what should be the answer here? අපි එහෙනම් මෙතන ගන්නේ is අනම්මනම් මුකුත් නෑ මේ ක්‍රියාපදයේ simple present tense form එක. W-A-K-E then singular mother singular then wakes up at 5 a.m. every day. අම්මා උදේ 5ට නැගිටිනවා හැමදාම. Habitual action. Simple present tense. Wakes up. Look at the next one. The earth move round the sun. Earth. පෘථිවිය. Sun. ඉර. ඉර වටේ යනවා. ඒක ඇත්තද? සමහරලාට වටේ යනවා සමහරලාට පැත්තකට යනවා එහෙමද? No. Then it is general truth. Universal truth. Never change. වෙනස් නොවන සත්‍ය. ඒකත් එන අපි කියන්නේ simple present tense. We learnt it. අපි අද සාකච්ඡා. එහෙනම් මේක simple present tense කරනවා. Move becomes moves. The earth moves. Moves round the sun. Now see how we decide. අපි නිවැරදි උත්තරේ බලන්න තෝරගන්න අපිට මේ tenses අවබෝධය කොච්චර වැදගත් වුණාද කියලා. මේ ටික පාවිච්චි කරන් then we will do some more past papers questions and model questions. Then you will get a good idea about the use of tenses. Next one, don't disturb me. I am blank. මට කරදර කරන්න එපා. I am study. I am study කියන්න බෑනේ. එහෙනම් මම මේ වෙලාවේ යමක් කරමින් ඉන්නවානේ. මම මේ study කරමින් ඉන්නේ. එහෙනම් මට කරදර කරන්න එපා. ඒ වගේ. එහෙනම් දැන් සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් ඒක ඉන්න ඕනි ing. I am studying. I am studying. මම study කරමින් ඉන්නේ. Don't disturb me. Next one. It started to rain while we blank volleyball. It started to rain. වැස්ස වහින්න පටන් ගත්තා. While අතරේ මොකක් අතරේද? we volleyball. volleyball සෙල්ලම් කරන අතරේ. then while කිව්වොත් ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදේ ing වලින්ම එන්නේ. සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නකොට වැස්ස පටන් ගත්තා. එතකොට කරමින් ඉන්නවා continuous form. while we එතකොට past tense. started කියන්නේ past tense නේ. එහෙනම් මේක past continuous වෙන්න ඕනේ. වැස්ස පටන් ගත්තා past tense. while we were playing past continuous. while we were playing volleyball. Let's look at the next one. I 30 next birthday. next birthday ඊළඟ උපන්දිනේදී මම 30 මට අවුරුදු 30ක් වෙයි. that is future. එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ? I will be future නේ. I will be 30 next birthday.
ඊළඟ උපන්දිනේ මට අවුරුදු 30යි. Next one. He live in this village for 20 years. අවුරුදු 20ක් මේ ගමේ ජීවත් වෙලාද වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒක අපි ඉගෙන ගත්තා. Right? He has been living in this village for 20 years. Past, present perfect continuous. She thanked me for what? මම කරපු දෙයට thanked ස්තුති කරා. past tense එහෙනම් මේකත් past tense. What I did. past tense. බලන්න හරි ලේසි අඳුර ගන්න tense එක. We blank get our results by next week. Next week කියන්නේ future. එහෙනම් මේක future tense. We will get our results by next week. ලබන සතිය වෙනකොට අපිට results ලැබෙයි. I blank buy a new car last week. එහෙනම් last week past tense. එහෙනම් buy කියන එකේ past tense. I bought. බලන්න අපි tense එක කාලය අඳුර ගන්න විදිය. present tense ද past tense ද කියලා. මේ වචන උදව් වෙනවා. next week, last week ඒවා. The last one, by this time tomorrow. හෙට මේ වෙලාව වෙන විට I blank answer the question paper. ප්‍රශ්න පත්‍රයට මේ වෙලාව වෙනකොට හෙට මම answer කරලා තියෙවි. By this time tomorrow, I future tense. I will have answered. I will have answered the question paper. ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිතුරු සපයලා තියෙවි. Now you see, for all these things, the tenses helped you a lot. Tenses ගොඩක් උදව් වුණා නේද? So then please go through this again and again and make sure that you are well aware of the tenses. Tenses ටික හරියට ඉගෙන ගත්තොත් to answer the questions as well as writing questions හැම දෙයකම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Then they are very clear. I explained everything clearly and I hope to discuss the other questions. ප්‍රශ්නත් මේකම tenses උපකාරයෙන් කොහොමද අපි වාක්‍යයක් හරියට ගොඩනගා ගන්නේ? ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්නේ. Hope that you got a very important point today. Hope to meet you with another important lesson on next Sunday at 10:30. එහෙනම් ඊළඟ ඉරිදාත් අපි මේ වගේම රසවත් වැදගත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැම දිනාටම අයබෝවන්. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගොරුමඩුල්ලක් සමඟ DP එඩියුකේෂන් හරහා නොමිලේම ගෙනන සජීවී පන්තිමාලාව. දැන් සෑම සතියේ දින 7ම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා. සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. තර්ක ශාස්ත්‍රය මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා. ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සන්නිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා. ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා. කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා. ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා.
දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමාන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමාන්. සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමාන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමාන්. ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමාන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමාන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමාන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube ලයිව් තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP